na milele. Kwa shangwe na kusifu ewe Bwana milele, na kusifu kwa shangwe na kusifu milele na milele. Kwa shangwe, kwa shangwe na kusifu milele na milele. Kwa shangwe, shangwe na kusifu milele na milele. Ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni mwema. Nimeomba tena sio mara moja, roho na kwa kweli, bali sijapata majibu yangu kuyaona. Nimeomba tena sio mara moja, roho na kwa kweli, bali sijapata majibu yangu kuyaona. Adui shetani muongo asema ya kwamba Mwenyezi Mungu yeye hanijali, bali siwezi, sitomkubali. Ninayo hakikisho ya kwamba Mwenyezi Mungu ananijali, ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni mwema. Hey, ananijali Bwana, ananijali, ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni mwema. Ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni mwema. Hey, ananijali, ananijali,
ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji, ananipenda, yeye ni wema. Ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji, ananipenda, yeye ni wema. Ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji, ananipenda, yeye ni wema. Wewe ndiwe, wewe ndiwe, wewe ndiwe mfalme mkuu. Wewe ndiwe, wewe ndiwe, wewe ndiwe mfalme mkuu. Wewe ndiwe, Wewe ndiwe, wewe ndiwe, wewe ndiwe mfalme mkuu. wewe ndiwe, Wewe ndiwe, wewe ndiwe, wewe ndiwe mfalme mkuu. nilikuwa nimekosa tumaini maishani, lakini Yesu akaniokoa. Nilikuwa nianguke, nipotee, lakini Yesu akaniokoa. Pigwa na butwa, nimeshangaa, nimezubaa. Wema wako Bwana hauna kipimo. Pigwa na butwa, nimeshangaa, nimezubaa. Nguvu zako Bwana hazina kipimo. Wewe ndiwe, wewe ndiwe mfalme mkuu. wewe ndiwe, Wewe ndiwe, wewe ndiwe, wewe ndiwe mfalme mkuu. wewe ndiwe, Wewe ndiwe, wewe ndiwe, wewe ndiwe mfalme mkuu. shangwe na nderemo, furaha ya ajabu. Wewe umeniona Mwokozi wangu. Shangwe na nderemo, furaha ya ajabu. Wewe umeniona Mwokozi wangu. Shangwe na nderemo, furaha ya ajabu. Wewe umeniona Mwokozi wangu. Wewe ndiwe, Wewe ndiwe, yeah. wewe ndiwe, wewe ndiwe mfalme mkuu. Wewe ndiwe, Wewe ndiwe, wewe ndiwe, wewe ndiwe mfalme mkuu. Mungu wa imani yangu, wajua kunifurahisha, na kweli Mungu wa kicheko changu, wajua kunichekesha. Hawe Mungu wa amani yangu, wajua kunipa
amani na kweli. Mungu wa imani yangu, wajua kulinda wokovu wangu. Kwa yale yote umetenda, niruhusu nitoe shukrani. Niruhusu nitoe shukrani. Bwana, niruhusu nitoe shukrani. Niruhusu nitoe shukrani. Niruhusu niimbe wema wako. Niruhusu niimbe wema wako. Niruhusu niimbe wema wako. Niruhusu niimbe wema wako. Niruhusu nitoe shukrani. Niruhusu nitoe shukrani. Niruhusu niimbe wema wako. Niruhusu niimbe wema wako. Niruhusu nitoe shukrani. Niruhusu nitoe shukrani. Niruhusu niimbe wema wako. Niruhusu niimbe wema wako. Nilikuwa natafuta kipenzi cha maisha yangu, sasa mie nauliza nianze wapi? Marafiki wangu wote wamenikimbia. Jehova nisi nalia, nihurumie, nipe uwezo wa kusimama imara. Wa kusimama imara neno lako. Nilikuwa natafuta ukweli wa maisha yangu, sasa mie nauliza nianze wapi? Mateso mengi, shida mingi zimenisonga. Jehova nisi nalia, nihurumie, nipe Uwezo wa kusimama imara neno lako. nipe Uwezo wa kusimama imara neno lako. Uwezo wa kusimama imara neno lako. Uwezo
uwezo wa kusimama imara juu ya neno lako. Nipe Uwezo wa kusimama imara juu ya neno lako. Alright, asante sana. Iko sawa, nakwambia iko sawa, safi sana. Ndani ya Kisi Hot TV, anywhere you are representing us, maripo tunashikia karibu sana ndani ya nyumba kama kawaida. Sina la ziada, tuko kukaribisha one live and director in the house. Papa hapa kurutu, kuruntu, kurukuntu, yote sawa, 9-10 kusema iko safi. So I want to welcome you guys wherever you are. Karibu sana ndani ya nyumba ya Kisi Hot TV. Usipaki nje kwa maana utanyeshewa. Ukipaki nje mvua itakunyeshea. So I want to welcome you all throughout the corners, the kona nne za nchi ya dunia na Kenya yote, Afrika yote, diaspora wote, na kukaribisha mpapa hapa ndani ya Kisi Hot TV. Tukaweza tukuangazia mambo mawili matatu kwa maana this is another day. Huyu ni siku mwingine tena Mungu ametuwezesha, hakika tupo hapa. So na ningependa kwanza kuwakaribisha ndani ya nyumba, ndani ya Kisi Hot TV. What you should do, fanya hivi kama kawaida tunafanyanga. Pick the link, okay, after you like first, as you like, pick that link and share to friends. Tuma hiyo link kwa watu wawili watatu, share Facebook, share YouTube, share Imo, share every platform ile ambayo unaona kwamba uko. Leo ni almost leo ni connect Wednesday connect. Leo ni wapi wanasema kwamba Women Crush Wednesday. Karibu sana. Ulikuwa na crush ukiwa wapi, ama ulicrush wa leo ama fepi? Lakini 9-10 ni kusema kwamba karibu sana katika connect leo ikiwa tu ni Wednesday, ndio hapa tupate ka connection kidogo, tuone kwamba tunafikia wapi. Sawa. So the first thing, wakilisha record yako pale ndani ya nyumba, andika link pale. Okay, chukua link, tumia watu wawili watatu pad. Before doing that, just like, share and comment, na pia nitaachilia link hapa baadaye watu wakuje connect. Muhimu sana ka connect, katembea kakitaratamba, ama sio mtu wangu, na kuambia hivyo ndio hali iko, ama sio. 9-10 kusema kwamba kila kitu kipo shwari. Karibu sana ndani ya Kisi Hot TV, na mimi papa hapa ni Dennis Kurutu, ninawakilisha ndani mtu wangu. Okay, hapa anajua kushare pia, na wewe fanya hivyo. Nimekuambia nataka kuona watu wako wameshare wengi sana. Just share guys, just share and present your area, mahali ambapo unawakilisha. Sema kwamba you are representing somewhere. You are representing somewhere. Una present mahali fulani hivi, itakuwa safi. But nataka kukaribisha katika connection ikiwa ni Women Crush Wednesday. Hiyo jina ni ngumu jamani. Na wakaribisha wote mashabiki wote Kisi Hot TV popote mnapowakilisha. Karibu sana ndani ya nyumba kama kawaida, kama kawa, kama dawa, kama medicine. Tukaweza tukusonga mbele pamoja. So ile kitu nakuambia kwamba nakukumbusha tu vile tunafanyanga, if you are new in the house, so subscribe, okay, subscribe and share to friends wawili watatu, wasiambie kwamba tushaanza, tumeingia ndani ya nyumba. And then from there afanye hivi, andika comment yako pale, wakilisha record yako, sema kama wewe ni diaspora, tena bado nakukaribisha katika Unacrushia Nani hivi leo. So njoo connection muhimu tembe, tusambaze hivi ka namba ka simu, kitembea watu wapate connection muhimu kakitaramba. Kwani iko nini? Tunataka watu wakwe persons, watu wakwe people, watu wakwe persons, okay? Watu wakwe nini?
watu wakuwe people ama watu wakuwe persons. It is like that. Na hivyo ndivyo iko. So kama umeingia ndani, karibu sana ndani ya Kisi Hot TV. Tukaweza kuzungumzia mambo mawili matatu. Tunafikia wapi? Ikiwa ni Wednesday crush, Wednesday women crush, Wednesday. Mimi nakuleta hapa, una crushia nani? Unataka connection? Kazi ya tumtafuta hapa, apeane connection muhimu sana. Kwani iko nini? Tutafanya kile ambacho tuwezajo. Tutaona kama tumefikia katika kiwango fulani. But ila tunawakaribisha nyote ndani ya Kisi Hot TV. Tukaanza tukupiga mambo mawili matatu. But kabla sijaweza kuendelea, ningependa tu kuweza kuomba as we start the program of tonight. Ikiwa tu saa 4:33 tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka 2021, ikiwa pia leo ndio kuna mechi kali sana Villarreal wakicheza na Chelsea. Mechi ya ufunguzi huo katika mechi ambayo inaanza kuanzia tarehe 14. But let me just do this. Tufanye hivyo. On us to play as we start. Padenda kuachilia linki ukaanza kuingia hapa ndani. So, nataka kuomba Mtakatifu, pokea sifa, asante kwa kibali na uhai umeshatupatia wakati huu. Tunapoenda kuanza mjadala na programu ya siku hii ya leo, Bwana katuonyeshe njia zako, ukatushike mkono Bwana. Asante kwa moyo utatuwezesha, utatuinua kwa kila jambo Bwana. Pokea sifa na ukamidiwe milele. Wakati huu tunaomba ukaende kutushika mkono wana Kisi Hot TV wote na wakapidhi mkononi mwako Bwana. Tusamehe dhambi zetu, tumekukosea, tumekutenda dhambi, tumekosea wenzetu, tuinue na tuweze kutubariki Bwana. Asante kwa neema na fadhili, kwa maana wewe ni Mungu mkuu. Anza pamoja na sisi katika jina la Yesu tunakuamini. Amen and amen and amen. Amen and amen. Okay, ikiwa hivyo sasa nataka kufanya hivi. When it is like that, so nataka tu kukaribisha everyone who is watching me, who will watch us later as some years to miaka ambayo inakuja. Ni wakaribisha nyote ndani ya nyumba, ndani ya Kisi Hot TV. Hapa naona Veni Vichanga anasema kwamba tuned in, karibu sana. Karibu sana. Naona Entuka Atiri anasema kwamba nimeingia, karibu sana my brother. Venue Nyagaka Simon Choro anasema kwamba nimeingia na ngoja. Bado naongoza, sisi tupo hapa. So anything that you wish today, kama ulikuwa na crashia mtu hapa kwa comment, leo njoo hapo kupata connection muhimu mtu wangu, nakwambia. Leo ni connect. Leo Wednesday ni connect. Watu wakimbie kukimbia. Tufanye 2 3 tunafikia wapi? Sawa sawa. Yeah. So njoo hapa ndani ya nyumba, ndani ya Kisi Hot TV na kurutu na kukurikuntu. Mimi niko hapa. Wewe uko wapi? Ushaingia ndani? Na wakilisha kwa wapi? Kwa na chila linki baadaye tukaweza tukuingia katika connect ama connect ambayo ilikuwa inaitwa kitambo pata mjumba. Sai ni Wednesday connect. Hivi ulikuwa na crashia mtu, njoo hapa pata yeye live on the direct. Okay? Njoo pate yeye live on the direct. Tuone kwamba tunafikia wapi. Wacha nipatie link live on the direct hivi. Yes. Tutaka kuanza ka connect muhimu. Tuone tunafikia wapi. Sawa sawa. Sawa sawa. Karibu sana ndani ya Kisi Hot TV. Nimeachia linki hapo. Watu wakuje huko. We connect each other live and direct kupata mjumba. So linki nimeachia pale. Kama unataka kuconnectiwa na mtu, ulikuwa na crashia mtu, unataka mtu aina gani, njoo papa ndani nyumba, ndani ya Kisi Hot TV. Tuate piga tukifikia wapi. Sawa sawa. Nakwambia kwamba kila kitu kipo shwari, ndani iko sawa na inawakilisha, ikiwakilisha kwa njia iliyo safi.
itakuwa sawa. It will be well and good. Yote iko sawa, okay? Sawa sawa. So ingia tu tukaanza kupiga tu live and direct, tutafikia wapi na tutazidi kusonga mbele pamoja. Mimi waidi tupate kakitu hapa, tunafikia wapi? Tunafikia wapi ndani ya nyumba, ndani ya Kisi Hot TV, okay? Okay. So if babes, nimekuwa na hapa na kuleta, nataka ni connectiwe na mtu si mimi. Wacha nilete mtu hapa via Peps. Mambo? Yes. Iko vipi mtu wangu? Niko fresh mtu wangu, niambie upaje? Mimi ako poa, ndio nimeingia hapa. Wow, happy to see you. Welcome. Mimi hata sijakuona, so sisema happy to see you sababu sijakuona. Mimi kagiza. Hivyo unioni? Mimi huyu basi, umeona yeye? Hebu nione. Ndio huyu. Ndio hii via Pepsi ndio. Ndio yeye. Ndio yeye. Yeye mwenyewe. Kasiku kameisha aje? Meisha poa, sijaona ubaya, nashukuru Mungu, labda ya kwako. Mimi niko salama. Nashukuru sana, napumzika tu hapa hivi. Usingizi sijui kama itakuja, kama haikuji. So Nini hiyo itakuja? Usingizi sijui kama atakuja. Sijali, atakuja tu. Sijali, atakuja tu. It's okay. Nashukuru sana. Yeah. Karibu sana kwa nyumba na kuingia na watu na watu live and direct. Asante. Kwante. Ingia na watu kama kawaida, unasalimia nani? Wale mafans wetu mko huko nje, ni aje? Hebu mwingie na huku na viatu hivi tuongea tusaidiane mazee. Pia timu comment asalitu guys. Mwingie ndani hapa tusemania mangana maya arato konya munantu ya generation yeo kinabona iga. Kwari tuko nayo ni ngumu, but tunaomba tu Mungu atusaidie, atuepushe na hili changa la corona na mambo mingi. To put God first. Yeah. Yes. So mimi nataka kukuleta hivi, sijui leo ni connect. Tukiingia hapo connect nitakuuliza swali, wote kwanza nikarekebishe kitu hapa kitu kidogo. Pata tuendelee. Yes. Enjara ya kulire. No kwanda buna na obe. Na tineva. Machintaranyo abana aragira. Amachutara ya turage. No kwaura iga mapema nyamba no wasira kinu watakire kwaura. Wacha kinde. Atenti maiga ngoe chai. Gua kande sini chai nyakoro sibu atenti maiga to kumi. Well, usijali nitapata. Sawa. Ona karibu sana leo connect. Asante, nashukuru. Naonda initoki na hata kile chibuti. Zipanduki niko hapa.
kidogo tu kuna kitu narekebisha hapa. Okay. Atrama tu kumia. Narekebisha. Karibu sana. So sijui leo ni Wednesday, bado niko na swali hapa. Tukiwa tuna connect. Okay, connect, connectiane tu hivi. Kama ulikuwa na crashia mtu, feel free kupata yeye. Na kitu kingine nitauliza swali. Ni wangapi umewahi date kutoka online? Kama ni wangapi umeipatana na wao? Ushaipatana hata na mmoja? Wapi hapo? Kwa kutoka online. Ni wengi sana. Mmepatana live and real na mkamake love? I see through online, but commit I see. Endelea kuita watu wakikuja, riskini nimemwona pale, endelea kuita watu. So wacha nirekebishe kitu hapo kwa title yetu ya siku hii ya kuja huku, sikia baba. Dabu karakara. Kambo fever. Nani yule tena? Unajua my memory is not good in coming, you know? So I need to go slow by. riskini nimemwona. So yeah, there we are. So I want to welcome you everybody. So mada leo ni connect. Pia tutakuwa tunaingia katika kitu inaitwa swali. Watu wangapi umewahi patana na wao kutoka online? Wangapi ushaipendana? Alafu ukaingia kwa sijui ni box gani uliingia, ni ya kiperiti ama ni ya sabuni? Ya omo. Wangapi hivi? Tuseme wangapi hivi? Okay, unajua mtombeka akide nurambuli ya social media. Anyway, uko online by the abayitina abange. Sigante abaka kwambuli. Okay, uko online wa abayitina abange by the way. Na abagutamani na abange. Na abagwanja na abake. Na abali real. But now they want real for the rest of their life. Oyomo. Yeah, sasa abange wacho the best. So umewahi muona watu ukipatana wanameki tu mapenzi peke yake, hawataki mkutane, ama wewe ndio hutaki mkutane? Okay, for now, tupewe haki umete na mondra inbox yao. Still, I don't know, venye unaweza kuja inbox yangu ni approach. Na wangu kulia ntenga, I distance myself. Yangu kulia, yani, okay, siezi, okay, ukikuja kwa inbox yangu, of course, I can attend you in a good way, but sitakudishia mbaya. Utaongea tu yako. Ngote thank you for your appreciation, but nimbwato mondo gaki. Mete tali vosi wogwanja. Kochor no na mondo no meta manga ara ko sikutia sari. Kono ni manga utara makes any sense so mondo yu. Kiondoa tu. Hapa. Kwani unaweza wacha niulize. Manyinga gaswana umuntu tuseme ni online ama Facebook, Messenger ama imo. Iya wapapa wa Katari nasikianga hata sijawahi waona. So utaingia kwa box na ukubali nayo. Hapana, unajua ndio maana nimekuambia aba tamani na bange abaiti na bange na ukulie the way you uko tanga kiga kiuyere. I will try my best anyole kiago asonge maisha. So if in this life, like let's say for example my age now, ase miaka ya nirebonika, siwezi kudate for fun. Nataka mwanaume mwenye tuna date na yeye mwenye ako real. Yaani tutakuja kukaa na yeye in future. So by the time unaingia inbox yangu lazima tunakupima kwanza niona how do you react. Mimi na ukiongea na wewe minds yangu na yako. Ngochirera nere hai no muntu kare ugembo kare bosongo. Yo ikatu. Uranyaro dore serious kabisa na Facebook wale.
Nora Mm. Joseph tima kunyome. Okay. Okay, umete okay, unaweza angalia mtu uone mtu kweli yako serious. As time goes huwezi mkubali hivyo. Wacha kuniepa. Sema yes or no. Si ndio Ukipata ndio nimekwambia. Okay. Yande explain my ka serious na no ligo chikorwera pa no manye ko igwero. explain pass explain. Lakini tena ki tali onda bwenzi ga kiwanja deno, unajua damu inafuruta. Pia ukiangalia mtu common sense upstairs yake at least ni mtu ako mature. Muragenera atambi. Ure. Bone yenda bokomira umuntu online. Muteti naye nandi mogende nera atambi. Bono. Binte bila bimbiro. It's true. Nasapata. Bono. Ni ukweli. No, mimi sitaki, nataka useme mimi kama kurutu nikipatana na mtu wa FP tupendane, tutaoana final na connect. Okay, mimi kama Vayo naweza kukutana na mtu online tuongee na yeye kwenye nkora muntu itariko make sense bongo bwana busora nera siezi but for now staki. No, wewe wache kuniepa. Sema mimi kama Nani nikipatana na mtu na tuelewane, tutaenda nayo. Kwani iko nini? Yani igote tenga yani nakira tenga talio ndo wenzi wa uwanja kai papa kai No, bwana tasi assume uyo chire no ri bwana omanyiganjire baka none wate ne nare kuri. Kenoliza bwana waleto. Okay, sawa na turagendera kugamba nabo ndarurikiwe ama anye na mwanji. Wa ariskini karibu sana Venus Montara Nyagaka entuka 3 Veni Bichanga. Yani wetara kinu wacha kwa kuna point. Umete weta dago sumiri kurwale igatana ki umete nako usoli tangandi kwani komera n'umuntu bonne ago text Facebook gali ose messenger orora ote tumirane sino nararia pete we Mbosongo wao nditoni range na sino nererie ogembo ga bueno tuano nwarango tenga ai peps wando koraiga tumirane gali ogembo tumirane paradiso gali no konyora wesi bikuru sei no kabisa wesoke uchikomera umuntu utamanyeti ga Andreas togende n'umuntu babiri. It's my first time kurutu ngoja gukumira nakibona nguchanje buyeka yaya kuikatochi babiri akambani kwa barabara sikujui kwa barabara bano nesenda mnakuta kwa barabara akikuongeresha tunakwenda gucharene mwaso hoteli na kuwete wetiga nawe bwate kurumega trikoboa kama tumekutana we no Facebook and imefika mahali tumedate na wewe imefika mahali now we want to meet. We can't meet in a private area. We in public. Kwanza we need in public before we go to private. In public first of all we know each other. Nchisi image squeeze nechi ngora sana. Kama ukotumeana in public mahali kuna watu before we meet to public and to private, sorry. Yeah. Igosa yuse kuchicha ngotebi ngotumira na segete iga ogoza n'abantu batatu onye nkomaete nabo ngochajie lakini ntogenda in private private sinongo tuteno chare tinete onde babukasi ni bandare tutosa kucheru mu ino ga twisara sasa bando utego tatu nyere chayoro lakini asa abantu bali lakini teba inga abantu mbayo oseo ko atenga mbwati ko choro tosa ko chigeiga ayo gasi ni ko mbwati mita singo koira yani ayo kubwati no mochongo mutabo ringa itoko chigo so ko ngai to chikango chiga muri kwanga na tosa ko chimota traragera ko iwe ndagera wa kurumagega Mungu anakaki ndetera eronde ten connect abantu bari tore singo to connect gana de tingo banda scof muku
Aya kwanza kuchigia umuntu online kara atebanga kene kwanza kuchigia umuntu online ko mu text kabisa. Ama yani imutagete gose ikiubete Oyo mukatire kabisa oko mukatire yaya kinje ekinge anya konyora yaya kwanza kuchigia mu online yaya unless you are my best hapo abuna about ku say hi hivyo tu basi kwanza kutabira umuntu friend request utamaiti umusate gose mumura hiyo ni eti tigo bakora kwanza kutumira umuntu friend request Facebook yes umusate yes mbona unamtumia friend request unaangalia nini kinakufresha ambako na friend mtu mwenye haujui uko na tamaa gani uko na akili mafikirio gani my goodness ngoja unajua in Facebook okay it's just send just a friend right unaenda kwenye Facebook I just send but sina nia mbaya eti nakutaka kama nimekutamani haizi no unajua Vebskatiritirika yeye anasema tuned in mimi ni wengi. Yeye anasema wenye wamepatana na wao kutoka online ni wengi. By the way, kuna kijana nilikuwa nakaa naye kwa plot. Ananiambia leo nataka ni friend mtu hapa anaingia Facebook TV anaangalia yule msichana anamfurahisha. Anaangalia tu DP. Anaangalia picha anaangalia hiyo anasema yako smart. Huyo ako na pia box. Sasa anasema wacha nitumie friend request. Anamtumia friend request. Akituma friend request huyo aki-accept tu hivi kama ako online anaanza kumchatisha, anamuuliza kwenye ni wapi, akimwambia ako mbali huyo anaachana na yeye, akimwambia ako karibu anamuweka box. After 3 days unapata ndio amemleta kwa plot. Sasa nyinyi hapa sasa mnakataa, wao unakataa hapo uje patana mtu wa online hapo no mtu hapa na nyumira ni batibona for now they know for saying the truth asende boniga ni nyuma no muntu on to date na ento kumira na kakia sinjo asende boni it's not easy kumira no muntu maybe communicate evil but mnaweza communicate na wengi but you just send you know ule tume tena kiu ndio the main sijali, siku moja tutajua ukweli. Pia basi kuna connect wale watu walikuwa na crashia watu wengine, kama walikuwa na crashia via peps, njoo nifarishe pete hapa, niko nayo. Nilipeleka wapi ile pete wewe? Nilikuwa nimenunua. Nataka kufarisha watu. Nini mtani oji? Unasema aje? Mtani oji ama? Nyabisio Ngororo. Aija. Makumi. Hapo ndio natoka Nyabisio Ngororo. Nyabisio Ngororo. Nyabisio ngome tena nenda kati mata ari kucha. Ochiariange Ngororari. Ambia. Sasa ulikuwa umeniapa kidogo. Wacha wewe sasa nilikuwa nakuuliza. Umewahi penda mtu online umekataa kusema ukweli. Na nikimleta hapa juu anakujua aliniambia kuna msichana pale naonanga alikuwa ananikatianga nini messenger. What? Katia. Namleta ulikuwa unamkatia. Ndio maana aliniambia mchana anakuanga wa kwanza kuingia siku hizi. So I was waiting for you to fanya connection leo. Almost we connect you na story ishe. Hapana mimi sitaki mtu. Kwani nataka ng'ombe?
Ati utaki mtu? Wa unataka nini? Wah, makong nabakorosa. Tinakatia. Nakibona mucha. Okay, tianga main by the way. Tutataka ili kabisa. Okay, inaweza pitia nini? Unaweza pitia hapo hivyo Facebook mali wanaandika people you may know. Abantu baliora amanye. Unaweza pitia hapo hivyo. Unaangalia kase. Of course kana kupamba tu na kafresh. Kakikupamba Una kafriend request tu. Ukipata na yeye alikuwa sijui aje na yeye pia anaingia inbox. Atataka kukuchekesha kumwambia just saying hi. Story nyingi. Because you look good. You look better and take you to appreciate. If you are good, just appreciate you are good. You are handsome, you are beautiful. God. And that's it. wewe umewahi katia mvulana hivi live? From deep my heart, ya kike nanya kwega muraga akia. Kide naronda ngene kuruga mpaka nyasaye. Aya. Unajua nyinyi mkikatianga wavulana umwambiangi ati nimekupenda nini, kuna vitu mnafanyanga. Hatuwezi sema that's the reality dogo kuana. Lakini kuna wengine wanasema Bwana, kuna wengine wanasemanga nayo kwa ngoki. Lakini sasa hizi vitu unajua, hizi vitu mnafanyanga mvulana wakati umempenda, ndio tunasemanga kukatia. Sasa ndio nakuuliza wewe wanyemewahi fanyia ni wangapi? Juu kuna mtu mmecrashia kabisa, unamfanyia unamwambia hata high school, unamnyang'anya kalamu, unamwambia njoo kaa karibu na mimi, ulikuwa unapenda kucheka kusmile, lunch uko na yeye. Ni wangapi hivi? Aya kucheka kwangu au hayo kwa parare practically lakini talimangana. Yaani abu ali yani hapana baidhi mimi napenda kucheka na mcheru mondo ulete go smile na kucheka. Na baonde hiyo mimi napenda tu hiyo. Umechokoza vulana in any way mwenye umependa, labda unakaa karibu na yeye. Okay, kuna hizi vitu mnafanyanga wakati obviously wewe nimekukrasha, nimekupenda. Kuna vitu huwa mnafanyanga kuonyesha kwamba uko uko active. Sasa damu yako ni kama kuna vitu zenye unafanyanga. Yeah, I remember nilifanyanga hivyo by the way wakati nikiwa form 2. Yes, hiyo sasa. That's what we want. Yes, ulifanya form 2. Ulifanya nini? It's normal. Exactly. Normal. Normal. Yeah, that's what we want. Ulifanyanga hivi, tuambie tupate formula. Pate kama una crashanga via peps na unataka tukuconnect, link iko hapo, msa connect ndio hapa. Alafu kisha tutatuambia kwamba kutoka Facebook ama kutoka online ama whatever, umeipatana na wangapi, umemcrashia, ukamtext akakutumia namba ya simu, ukamwambia let us meet, mwambie ni wangapi umeipatana na wao. So na yule mwenye unacrashanga via peps, karibu sana connect na link iko pale, mimi nitakuconnect hapa, mwende mfike salama, tunaombea mazuri. Hata yeye anataka, lakini vile hawezi sema. Yaga kitie ko bangana nje ya nteti mundo. To jago crash nje yae. Target. Yes, ukiwa form 2, what happened? Yeah, baby, I was in form 2. I remember I was in a girls' school, So, we used to go out. Toka hizo, saa najua kuna girls' school. Kuna boys' school hapo hivyo fulani ilikuwa hapo karibu na juo yetu. Ulikuwa unasoma shule gani? Sana hapa ni social media. Hapana. Shule ni shule. Hata mimi nimesoma
Hata mimi nisomanga single school, girls school yetu naijua ilikuwa inaitwa shule fulani. So mimi nilikuwa najua, mimi nilikuwa nasambasanga mabarua tukiendanga outing. Hata unaonekana usiseme, hata unaonekana. Yes. Sasa ukafanya nini? Tuambie hapa sasa. Makongo. Hapana, hiyo boys school by the ilikuwanga like, yeah, ilikuwanga like ni shule yetu ilikuwa boys school. Sema ilikuwanga ni boys school yetu. Sasa tukienda out tulikuwanga na boys school mbili. Sasa tukienda out, oh my god, sasa ile style mnaenda out, tumekaa hapo kwa shule, sasa madrai maspeli hapo kwa shule. Yes, Aki ye, manyago ntengi explain mtu wete. Tunaongea hapo tunafunzana pana. Hakuna mwenye atapitia huko. Hizo vitu tume Yeah, bide nilikuwa na high school form 2, sasa tukienda out tukaizo me by the I'm good in variable, you know. Sasa tukienda out. I make sure before tutoke nje ya shule. I need to by the kulikuwanga na walimu hapa. Hivi walimu atakula TTP. Sasa there's one of my best friend, yani tu alikuwa a friend, yani alikuja shule tu damu yangu na yake ikashikana hivyo. Sasa we used to share, yani alikuwa anafunza nini English literature, you know. So hiyo mode before ikawa sasa ndiye anacheza chini, sasa tuna connect na yeye. Sasa hiyo shule, hiyo boys school walikuwa wanakujanga na simu shule. Sasa unapata unajua that school sometimes tunakasiwa life but sasa ukiwa form 2 form 2 bad kidogo. Huyu mode alikuwa madam ama alikuwa sa? Wasa. Okay, thank you. Alikuwa sa, tugenderere. Niki Momanyi nakuona, karibu sana. Tuendelee. Atira, pia Niki nafasi aongee. Continue. Let's continue. Niki amekuja hapa nimconnect na wewe. Mama yao kuja, mama yao ra microphone and camera ndio kakwe connected. Mama yao anakuona hapa lakini janiruhusu ni kuconnect. Mama yao fanya kitu. Niki Momanyi, fungua microphone, usema hi. Kuna mrembo hapa. Alikuwa huyu mrembo akikuangalia TV, mpendane. Yeye anakuambia I love you. Guys, na mimi mama yao sasa wewe ndio peke yake, si hata mimi ni mrembo. Kwani wewe peke yako ni mrembo kwa hapa? Niki Momanyi, fungua microphone. Wede no. Ulipima uana ba. Yani akisua. Alimangana. Unaweza pata, unajua kuna watu wanakukirashanga ukikutanga hapa hata wanashindwa. Sasa leo hata nataka mtu afunguka aseme ukweli. Yes. So Niki Momanyi, fungua microphone. Mama yao, asante sana, naona umefanya necessary. Ako hapa. Mama yao. Aena kibono. Ya nita Abantu mbakoze baeli. Watu wako hapa, connect muhimu, watu wako hapa. Niki Momanyi ako hapa. So mama yao, tufanye connect ama tufanye nini? Karibu sana. Kwanza salimia Ebu ambia Niki arushe mistari kwanza. Niki, tafadhali wavulana msiniradishe town. Msinipeleke down ama msinipeleke town kisi, tafadhali. Niki Momanyi, fungua microphone. Mama yao kwa hapa. Mimi ni Wairidi Sikina ameingia, karibu sana. But mama yao salimia watu. Tukienda kungoja Niki Momanyi akifungua microphone, tufanye connect, tuambie wewe ni wangapi umewahi date kutoka online, umepatana na wao. Sometimes wengine kwa wapenda mpaka mkaenda ile ligi nyingine ya kusoma katiba. Karibu sana, nafasi ni yako. Okay, asante sana. Neke uzito kukuwa na waze any language can do. Can do. Yote ile. I can do. Okay, let me tell you this. Inje mimi muna mama yao, I've never dated someone from online. Yes. Mostly the things inaonanga kwa mtandao, most of the men there are jokers. Maybe percentage yenga sana ne rogo nyoru mundare serious.
Yeah, but it didn't discourage you target no injera na atebire. Let me try for the last time. Maybe oro barurua nena bongoro nyoraga. Exactly. For the last time, but you have been trying. Today is the last time to try. Ile kutry huwa na try it is just for jokes. For sure sijaipata tunapatana jokers only. Wale mnakutana mna date mnakatiana online maybe for 1 week only mnaachana. Wanaume ni nini kiliwafanyanga sana of Kezia mama yao baya pep rutu mbuya more kora buya emetiende eko kora buya mono. Thank you very much. By the way, son of Kezia niko hivi umecrashia wote nileta hapa mama yao anataka mtu ako serious na hapa lazima tu tunafuatilia hii story. Mama yao ndio huyo anasema today is the last day, anataka mtu mwenye ako serious. So I don't know wacha unalipa harusi ili skini na kupatia kai. Aki mimi nitaongea na nitaribu hapa immediately, wacha tu. Wacha kwa tufanye hivi. Mimi hapo sina kuona skini na kuona. Mama funga microphone. If you want mama yangu hapa. Kukurukutu. Oh. Mimi nakutaka. Kai, nikaongea hivyo. Nani ataunganisha hii harusi? Mimi. Ya nani? Shikilia hapo kwanza. Na dedo. Shikilia hapo liskini nikwambia utamwaga unga. Utafanya nani waniacha hapa. 5 stars delivery kasema kama my crush. Hawatakuja wakija na kuja. Son of Kesha ya yatiga tobwatwa. No, kuja hapa mama yako hapa. Sasa iko anasema hivi. Mama yao peana qualities za mwanaume wenye unataka ndio niende kwake riskini na eminyaps. Nataka mwanaume wa aina gani, class gani, ama kikombe gani? Bakuli gani? Siku ni arendo mweto montate kitu no bwe nyanja. Unaniuliza niseme the eminyapsi kaki ngokote binje ya nchikaki. Kaki eminyapsi ngokote intara kwana. Ndagete ngikeruri ibagari ane tigare na ni ara kwa mama ya ara kwana. Ibagari ane ngocharira. Yes. Ninga tukunya kwebe nomoro mi. Peana qualities. Yeah, peana qualities. Okay, the first quality ndageto montore very hard working. Kama Kiswahili labda kuna mwenye ni Mswahili ako pale atakupata. Just say. Oh, okay. Yes. Ninataka yule mtu wako very hard working, very hard working, not just hard working, very hard working. He must be 35 years and above. Hiyo ya born again, kila mtu is born again. I will not care if he's born again or not. That one does not matter. Alafu the last thing, he must be smart upstairs and physically and very eloquent. Wow. Yeah, usinikujia hapa unaniongelesha kitu hata sielewi, una dress vile unataka. I want somebody who is smart. Like you. Representable. Yani montora soki na ine para. Yule mtu hata nikipelekea wazazi watasema mama yao ameleta mwanaume mzuri. Yeah. Ladies and gentlemen. Oh no, it is ladies. Gentlemen. Linki ndio hiyo tafadhali. Kama umesikia mama yao vile amesema anataka huyo mtu kuja tufanye connect hapa saa hii yaliweke nayo. Sawa. Pythonista anasema kwamba sasa ni poa sana. Anasema nitapata crush wangu kweli? Yes, njoo useme unataka aina gani? Wako hapa wengi. Niki Momanyi unaniangusha tafadhali. Niki Momanyi. Diskini. Mambo. Poa. Karibu sana, salimia watu. Nafasi ni yako. Na utuambie ni wangapi umewahi date kutoka online. Kuna mwenye ushaipata na pendere kama nimedate na watu kama 100. Nimedate na watu kama 100. Saseni. Poa sana. Na washukuru sana na wapenda. Nakupenda pia.
Yes. Aki naona mauso yenu hivi, naona mko sawa. Aki nashukuru Mungu tukionana hivi, by the way. Hivyo ni vizuri, hiyo ni neema ya Mungu, by the way. So hao wenye kwa comment section wenye hawachaolewa, wenye wanataka wakamutu waingie hapa ndani tupate kamutu. Sasa tuende nyumbani tukikura tukifurahia. Alafu na niko na channel yangu hapa inaitwa Risikini, mwenye anataka kunisupport anaenda tu anasearch Risikini anasubscribe hapo. Haya. Okay. Yes, kama ni mwanaume aingie hapo ndio aniulize maswali ndio aniingize kwa box haraka. Alafu By the way, Deno. Uko na nini? Nilisikia uko na nini? Wanaita sijui YouTube channel yako. Kiko uko hata sijui. Nitawaambia yangu inaitwa Kukurikuntu. Andika tu Kukurikuntu ama Egesa 047. Uende kwa channel yangu subscribe. Uchawahi subscribe by the way. Na wewe usubscribe channel. Mama yao atatumaliza. Anybody mwenye kusikia mama yao amesema anataka mtu ako 35 years and above. Awe well presentable, mwenye navaa vizuri, wewe kuja mama yao ndio yako hapo. Boniface Maina anasema terms and conditions #connecting, reconnecting and redeconnecting. Wa hey. Boniface Maina kama umekrashia mama yao kuja hapa. Riskin peana unataka mwanaume? Mbona unaniendanga haraka ache kurukundu? Nauliza wao unataka? Nataka wanaume watatu. Wa Na wanaume mimi sitaki wanilipe chochote. Mimi nitawaliza na nimeshawachengea nyumba. Ni kuishi tu. Kitu mimi chenye nataka ni kugonga tu. Wanigonge tu hivyo. Lakini vitu zingine mimi nitashughulikia. Kugonga nini? Gochueli, wataka gochueli. Gochueli. Nataka watu wa kunichueli tu. Hivyo. Na sitaki watu mimi quality zangu juu mimi si msumati kama mama yao. Mimi nataka watu wako sagarapagara juu hata mimi ni sagarapagara. Hata nikifungua hii kamera mtashangaa. So mimi nataka watu wako sagarapagara juu mimi sitaki mtu mwenye ako smart. So sagarapagara by the way ingia hapa mimi niko nataka tu wanaume watatu. Hata mimi sitaki mtu mwenye ako smart ataenda kunisumbua sitaki. Nataka mtu mwenye ako sagarapagara na mwenye nitaenda kupatia chakula na anajua kuchueli vizuri. So yes. Asa I think nini quality zangu zimeisha. Najua mimi sitaki quality mingi. Kitu ya muhimu chenye nataka ni kuchueli tu. Achueli mbao vizuri. Sawa. Niki Momanyi anasema mama yao looking cool pale private chat. So Niki Momanyi fungua microphone, sijakwambia fungua microphone na kamera. Huyu msichana mama yao anataka mtu na ako very serious. Tunafanya connection hapa saa hii. Namba inachezwa pale chini, muendelee na maisha tuombe mema. So Risikini kabla sienda kwake Minyaps. Ni watu wangapi kusema ukweli ile ya real? Umepatana na wao kutoka Facebook ama online ama whatever mpaka pendere ikaanguka chini na mkapendana. Kurukuntu niko na swali moja. Mimi hata siwe Yes. Yes, I want you to tell Niki Momanyi tumuone sura yake. What is he hiding? Exactly. Niki Momanyi, unaogopa mwanamke bwana? Because I have seen her message in my chat box. Siwezi mchatisha kama sijaona sura yake. Please tell him atuonyeshe vile anaonekana. Amesemaje? What is he hiding from? I'm at work, will join later. Mimi waidi. Anasema atajoin later ako kwa kazi. Tumpatie like. Okay. Sawa, kama is busy somewhere it is okay. Sina shida. Okay, sawa. Minyaps. I'm here. Tukienda kungoja Risikini sijui ameenda wapi na as we want to connect and we are very serious. Yeah. Mama yao rudi hapa.
mama yao rudi hapa, crush wako ulikuwa unataka mtu wa 35 years na ako very serious. So come here kwa kuone. So Nyaps, karibu sana, salimia watu, tuambie ukweli, wangapi umepatana na wao kutoka online, Facebook and whatever, pendele kanguka chini. Na pia kama ni connect, utasema mtu nataka mtu ya gani, tutakuconnect. Karibu sana, nafasi ni yako. Wacha nisalimie mwenzangu anaitwa aje huyo Babes. Nick nimemwona. Pia hata wewe Nanyako Oromo Sudanisi nimekuona. Kwa comment section sijui niliona nani Veni, kuna Enduga, akina Risquini. Yeah. Na sana wafu sijui wote. Sijui anachitanga aje. Yeah. Sasa niulize niko hapa. Eti nimedate watu wangapi online? Arod. Nimekuwa na clash wengi sana. Wenye umepatana na wao amekuja inbox akakukatia, ukaenda mkapatana, hata penderi kanguka chini, sema ukweli, kwa maana hizi vitu zipo. Hata mimi nimepatana na watu na penderi nakuka chini. Akisema ukweli na mimi nitasema sasa ukweli. Wataka nifungue roho kabisa. Kurukutu akiwacha kunimaliza mimi by the way. Okay, I've dated online but yani sijaiangusha pendera. Maybe nikitoka hapa nikiangusha nitawaambia. But for now, hapana. Still we are dating. Tukielewana vizuri, mambo ikienda sambamba, venye inaendelea tu kwenda. Tuambie. Tukanye tulia mchere. Juu, okay, unajua si kila mtu anakuanga na quality zake. Venye mama yao ameelezea hapo. Bidhiwe hata mimi nilikuwa natafuta mtu wa 35 years and above. Tuwao wengine staki. Mbona? Mtu mwenye ako sema halafu ndio nikuulize. Mtu mwenye ako mwenye ako yani si mtu mwenye anachijua, yani mtu mwenye ako focus. Mtu mwenye ako representable. Jetindiko likisura personal. Mimi sitaki sura personal. Hata kama tutashare hapo baadaye, I don't sharing after all. But sijasema hivyo. Yeah, hivyo. By the way, niwaulize, mbona mnapanga watu 35 years and above? Okay, unajua okay, like me, like my case, some years back nilikuwa nimeolewa. Unaona? Hiyo miaka yenye nilikuwa nimeolewa nilikuwa na 18 years. Unaona? Sasa I'm heading to 30. So siwezi nikatafuta mtu wa 20s. Na nimepakisha miaka fulani ni kanyage 30. So lazima nitafute mtu mwenye amenishinda miaka at least. Mtu majua, yani mtu mwenye mnaweza reason, yani unajua hawa vijana wadogo hata sioni kama wana reason. Hao ni kwa kuchukua tu. Unachukua, unaweka na unawacha. Saa hii unataka tufanye connection, kwa maana mama yao kama okay, kwa watu pale nje, kama unataka mama yao niki momanyi, usipojunga watu watakunyang'anya. Inaona hapa private chat inaendelea vizuri sana. Niki momanyi, fanya kitu mama yao anasema anataka mtu akona 35 years and above,
So alipeana quality zake. Kama unamtaka pia umemcrashia kuja hapa usungumza, mkielewana mtawapatishana namba ya simu tufanye connection muhimu. Leo ni Wednesday, Women Crush Wednesday. Okay? Yes, mama yao. Yes, Emi Nyaps, Emi Nyaps. Oh. Unataka saa hii unataka mtu? Staki, niko na mwenye nilipata mimi mwenyewe. Umesikia? Staki ni connectiwe. Saa hii nimejiconnect mimi mwenyewe. I'm connected to someone. Kuna clash wangu by the way. Yep. Ako na quotes zenye nataka tumeongea. Yeah. Yeah. So actually, naona ako na kasense fulani. Nabwata kasense. Kumekele sense. Kumekele sense by the way. Let me tell you kurukutu one thing. Unajua kuna watu wengine yani okay, yani abantu mbari batena rakwa n'umuntu woyito wanze. Tena kwani ige French. Abantu mbari baidie bagotse inbox yao, yani hawananga adabu, yani umuntu agotse iko yani kama yani hataki kugonga, yani agoje mnachoba. Unaona? But kuna mtu mwenye anakuja inbox yako akiwa na heshima zake. Unaona? Mpaka you feel this is the one. Hata kama ni mapenzi ya online, I will try this. Hata kama ikienda sikisagi. At least ninyore ngana temiri. Yeah. Wacha nikuulize. Kwani mtu okay, wenye wanakujanga inbox wakikujanga vizuri, wanakujanga aje? Hebu just clarify it here. Unajua unaweza bado kuna mwanaume hapa akiingianga inbox ya mtu anaingianga like that. Anaingianga kama ni kwake. Hebu wanaingianga aje? Nini hampendi vile wanakujanga? Okay, kama mimi unajua unajua huku sometimes tunakuanga busy. Mimi jinsi tari wanje rutobogorie simu. Okay? Sasa mtu ndio from nowhere, amekutumia friend request. Tuseme kama ni FB, unaona? Ama IG. So unamfollow back ama Facebook una accept. Yani the first thing hata hataki kusalimia hi ukoze. Yani ni video call. Jamani. Hata hataki kulikule. Si hata wakatali. Wachana na huo mdomo wetu wakata. Hata kuna wengine wako Kenya. So, yani mtu aisi akakwambia, are you free? Can I call you? Umwambie yes. Video call ama audio. Yani mtu ako tu pale. Yani yako kumoreka bako 12 minutes. Na kama niko uji, usengo tengana ringe. Ndibusa. Ni vitu kama hizo spend. Yeah. So wanaume mmesikia, ukiingia kule data side sema odi naingia Hon Alex Simba connect. This is the one. Hata kama ni mapenzi ya online hainanga inbox from nowhere, yani no ma video call, habari ndio hiyo. So Honorable Alex Simba, tuko na mwanamke hapa ni mrembo sana. Wacha nimwekea sura yake peke yake, nitoa sura yangu ya Sudanese, nitoa sura yake Emi Nyaps, nitoa sura yake Niki Momanyi. Nilikwambia Niki Momanyi usipojunga ataenda hivyo. Huyu mwanamke vile kumrembo tu hivyo. Unaona smile yeye vile anacheka tu hivyo. Smile yenyewe inakubali. This lady anataka hii chuma. Someone who is strong. Anaweza yani ako sawa, smart. Someone anatakuwa presentable to the family. Niki Momanyi huko. Mnyabu ametoroka. Yes. Huyu anataka mtu. A man mwenye kona anaweza kuwa na chuma ya dosh. Mama yao akwe na chuma ya dosh. Akwe na chuma ya dosh. Akwe na chuma ya dosh ama akwe na nini? Hiyo does not matter to me. Yes, she's here. Yeah.
beautiful as she is, anataka mtu mwenye ako very serious. Tufanye connect na wakubaliane, baadaye tutapata majibu baadaye. So you never know my friend if she's here. Na karibu sana Ponives Ongwesa tuned na waona enyewe akisawa. Thank you very much. Mimi nimepatiana hapa, wote wapatie linki. Wanaume mbona tunaogopa? Nani angenifanya nikae nyuma ya kamera, kule nyuma ya kamera, mtu mwingine akuja akaa hapa mama yao, ningekuja hapa nirushe mistari 4 5 19 nipeleke wewe. Sasa basi sisi tulioanga mapema tuko na wana sasa najikonyama mapema. So wote niwapatie linki hapa, linki ndio hii. Wanaume tafadhali waje kuniangusha chini hivyo. Wacha kuniangusha hivyo. Linki ndio tafadhali. Honorable Alex Simba anauliza mama yao, how old are you? Anauliza kwa miaka mingapi? I'm turning 30 next month. She is turning 30 years next month. Na anataka mtu akona 35 years and above. And above. And you must be very serious. You must yes, be very serious. Yes. Okay, naomba urudie qualities. Honorable Alex Simba anasema what kind of man do you need? Qualities. Pena qualities vizuri, labda maybe ni ameingia. Pena tu vizuri, usichoke, mtafutaji hachoki. Nilisema the first quality nilisema he must be very hardworking. Both smart upstairs and physically whichever. Umeenda shule kizungu na kai. Hey. Yes. Yeah. And 35 years nishasema 35 years and above. Kama kuna watoto ni sawa. Sina shida. Yeah. Vini mkubwa allow microphone to fungua microphone and the camera ndio ingia hapa, nimekuwa na lakini ja kuruhusu. Website Dirita Rika anasema kwamba mie na dai somebody who is under 18. Under 18 hapana, tutashikwa tafadhali. Celestine Nyagaga channel ya see you guys. Thank you, karibu sana. Mama yao, can you date somebody of 25 years? No, I can't. Thank you. So vini mkubwa do the necessary kubali hiyo ikuje. So men who are at pale nje mna watch. Huyu mwanamke anasema tu kuwe na watoto. She doesn't matter. What about mfuko? Anaweza kuwa na mfuko ama asikuwe na mfuko. Unajua obvious yule mtu ako smart physically and eloquent, huyo na very hardworking, hawezi kuwa mtu msoto. Kai. Hey. Guys, tafadhali msiniangushe chini. Wewe website Dirita Eriko wacha kupita nyuma ya tent, wacha kupita ndani ya miti. Tako ngakeri mpire vitu giko my friend. Msichana ndio huyo hapa, akona 30 years. Hata kuwa na watoto, she doesn't care. Huyo na Honorable Alex Simba anasema, "Oh sorry, I'm absolutely out. I'm less 30 years." Anasema kwa 30 years. Okay. Mama yao, uko na mtoto ama uko na watoto? Niko na watoto wawili. A boy and a girl. A boy and a girl. So Niki Mwanyi naona pana ananiambia in the next 20 minutes atakuwa ameingia hapa ndani, atakuwa free. So guys, tuko na mrembo hapa. Na wewe kama unataka mtu wako, njoo hapa, linki ndio hii. Vini mkubwa, do the necessary. Vini mkubwa, do the necessary. Vini mkubwa, naomba uondoke tena uingie vizuri. Vini mkubwa, kuna kitu ujafanya vizuri pale. You allow the microphone, just follow those steps. Ikikuuliza allow, deny, just allow. You just allow everything. Ndio kaanza kukubali uingie hapa. Linki iko pale. Do you need somebody? Unataka mtu? Yes. Njoo hapo utuambie unataka mtu wa aina gani, ama umependa mama yao. Just come here. And if you are new in the house, karibu sana, subscribe at Kisi Hot TV.
onya chini notification, upate notifications na programu zetu za kila siku. Na kitu kingine, yes, Celestine Nyagaka ako hapa. Yes. Na kitu kingine kuna swali kwa hapa. Je, ni watu ngapi umewahi date kutoka online, mkakutana, mkapiga story, mkafanya PCD? Celestine Nyagaka. Na Jambo. si jambo. Shikia hapo. Mama yao, naomba urudi hapa. So, watu tu nita Pythonista. Wewe ni dem ama wewe ni boy? Nasema kwamba nitapata 23 years. Wewe ni mwanaume ama wewe ni mwanamke? Sasa tujatoa who are you? For yourself. So Universe Ongwesa anasema kwamba mimi nimekupenda. Umependa nani? This skin channel napenda mama yao. Nitamuoa gaki skin gaki. Celestine, unasikia vile skin anasema? Karibu sana Celestine, Nyagaka, nafasi ni yako. Celestine Nyagaka. Naam. Nafasi ni yako, salimia watu. Habari zenyu? Nzuri. Mama yao, kwani uniitiki ama kwa sababu umesikia sauti ni ya... I'm so sorry. Mzuri sana Celestine. How are you doing today? I'm fine, mommy. I'm fine too. I'm so happy nimeingia hapa. Karibu sana, feel at home. Nyagaka. Thank you. Naam. Fungua kamera. Labda kuna mtu ataweza sema hapa nataka Celestine Nyagaka. Fungua kamera tafadhali. I'm not searching, na ndio maana nimefunga kamera. Niko nayo ready. I'm calling you for a wedding soon. So not searching. So unajua kama Waarabu hawaonekanangi, ukishabukiwa hufai kuonekana. Sasa mimi sifai kuonekana saa hii kabisa. Lakini nilikuwa nasema like mapenzi ya online in one way or the other yanawaka. Yes. Kwa sababu ukipatana na mtu ambaye mko na malengo moja, somebody who is serious, unajua unaweza patana na mtu uso kwa uso na asikuwe serious, unaona, akwe ni joka tu. Like ukiongea na mtu unasikia like huyo mtu mna vibe. Mbona msiendelee na maisha? Mbona msiendelee mbali? Unajua love nayo haijagui. Kwanza haijalishi mtapatana na yeye wapi. Unaona? I've seen many people wanapatananga online na wana end up kukuwa the best couples ever. So mimi kile kitu mtu nakuja venye my sister amesema, the guy he wants, yani the guy she wants out there. Na huyo mwanaume mwenye ako hapo nje naye amesikia. Ameenda wapi? Vini, naomba ujaribu just mbona sijui mbona nakataa. Celestine Nyagaka umeenda? Niko. Umemaliza? Hapana, unanikatishia. Unataka nimalize? Wewe ndio ulinyamaza, nikapidi nisungumze. Yes. Tuendelee. So nasema unajua kuna ile age ambayo unafika hata hutaki kucheza na life. Unaona? Yes. Mtu ako serious like anataka kusettle down. Ukae tu na familia yako. So mimi kitu ninasema ya kwamba mtu ukishajitambua unataka nini kwa hii life. Mahali popote pale love inaweza work as long as mko na mission moja, mko na aim moja, mko na dreams moja. Unajua kila kitu ni kuelewana. It will work out. So kwa mama yao, I wish her all the best.
may you find your soulmate, may you find your partner, mtu mwenye mtasaidiana na yeye, mtu mwenye amechoka na tufichiana hapa nje, mtu Thank mwenye you so anataka much, kusettle my dear. down. You know, unajua hii maisha inafika mahali unasema you don't want jokers. Yes, seriously. Nakuwa straight to the point, I want to settle down with this and this. And alafu kuna kitu ingine naonanga watu wanajifanya they settle for less because maybe of desperation, something like that. On my side, even if mimi ni mama ya watoto wawili, I cannot settle for less. I know what I want. I know what is good for me in my life. Exactly. Okay, baby girl, just go for it. Go for it na Mungu afungue milango. Seresi nyagaka. Yeah, naam. Felix Kioka anauliza, Seresi nyagaka, wako ulimpata online? Yeah, wangu nilimpata online. Felix We are good, eh? Felix Kioko nadhani umesikia. Asante sana. Na tumepanga harusi, karibu sana Felix, utakuja kushuhudia harusi yetu ikipamba maua, eh? Akiriskini haki zamani. Riskini. Kuza hapa. Mama yao, kabla sijapatiana na Kevin P4. Watoto wako wako na miaka mingapi? The eldest is 9 years old and the second born is 7 years old. Watoto wako sawa. Boniface ongeza sana umesikia. Kama umecrashia ndio mbio. Kevin P4. Kevin P4. Unmute your mic. What's up, man? How are you? I'm okay, and you? I'm good. Okay, nimeshukuru kwa nafasi as in yeah. Karibu sana nafasi yako. Karibu. Yano mukare go 5 mumambu ya mukare go 5 mumamba kanyore na adimaire. Yeah, nimeshukuru actually kwanza tigana ira bageria bene mwakire nyasambi ya mona seke wakyobo gima. Na ndemba kwani bonsi pia mafani za Kisio TV popote walipo na bari bonsi pibare se studio. Tiaba fili baikire Kisio TV actually. Jabona buno monte na go kwa na ga first of all na go kirena dimaya tikwere. Okay. Sasa mimi kama mtu nilikuwa nasema like kuna vile nilikuwa nimeadmire the ideal features za the guy Nani anatafuta huyu anaitwa mama yao. Actually they are so siko tu sawa by the way, and of which mtu mwenye ako huko nje ataona tu mama yao ako so serious, ameamua kabisa. So mimi kitu yenye nilikuwa na kupongeza my dadangu, at least kuwa na hiyo msimamo yako. Yes. Na nadhani tu utapata mtu kutoka hapa Kisio TV, na sisi kama mafans wa Kisio TV tutakubali hata nini inaitwa aje cupboard. Yeah, wedding takuja by the way. So kitu mimi nilikuwa nasema hii vitu ya nyanini mlikuwa kwa nikiingia kwa topic hizi vitu zenye mlikuwa mnasema like nani una friend request, to be honest mimi ni wengi. But kuna wale demo ambao unapata demo amepiga picha mzuri ndio unapata demo anapiga picha mzuri anaweka hapo kwa profile picture. Sasa ukimfriend request na ukianza kufollow sasa nini zako unapata ni mtu mwingine mbaya. Over sasa na yes ana nini ana accept friend request, maybe kama ulikuwa umemtext hi na yeye anakujibu. But sasa ukikuja kumwangalia hapa chini ni mtu mwenye ni mbaya kabisa. Some guys na utapata maybe akona messenger, utamuulizia okay can I call you, are you like uko free, anakuambia sure. Maybe hata yeye vile alini alikuangalia sasa akasema oh this is a nice guy, so ukimpigia Simba anakaa ni kama mama, so huyo tu unaachana. But kuna wengine maze hata ukimwangalia hivi mzuri ako tu sawa, ako na fika mzuri kabisa. Hata mkikutana na yeye
ni yule mtu hata mtalai mkapisa na yeye mnatembea na yeye pamoja. Si yule like ukimpata unamwambia okay, tangulia huko ndio kwetu, takuja. As in, you don't want even people to see you walking together, you know. So for me, to be honest, ni wengi. And when it comes to real life, ni wengi ambao unaclashia, you know, despite the situation you are, despite the angle you are, you know, ni wengi tu unaclashia. Because sometimes you get yourself asking yourself like, if I get the second chance, ningechukua huyu mwanadada. Okori rio muisike yani mpaka yani whatever. Oh, really? I wish like angejua vile nimempenda hivi wales. Yes. Wacha nikuulize swali. Nataka hapa tunasema ukweli. Wasichana ni wangapi ulipatananga na wao huko online ama Facebook ama whatever, mkajuana ukawaleta, wengine wakaangusha pendera? The number? Yes. Sijui kama my wife ataangalia hii, but ni wengi. Ni wengi nimekatia kutoka online. To be honest, that's the realistic. Even my current wife nilimpata tu online na tunaishi tu. Nilimpata within a period of less than nilimpata tu online hivi tukafight na yeye tukaongea. Wiki mbili zikaisha tukaanza kuongea, okay, utanikujia tuishi pamoja. Nikamwambia okay. Nikapanga within less a month actually. Nilimwendea tu nikamleta tukaishi. Kwani because you know vile mama yao amesema hivi. By the way, vile mama yao amesema hivi, I was in a position nilikuwa nataka mke, to be honest, si ndio? Sasa mke ndio huyu amejitokeza na yeye alikuwa anataka bwana. Mbona hata msilaim na yeye? Mbona msiendane na yeye pamoja? You know, that's why nasema mapenzi ya online sometimes it works, sometimes it doesn't. And wakati mtu anakukatia akona malengo mengi, you get some people maybe ana amekuklashia na kudm everything, maybe intention yake ni kukuja to satisfy herself or himself na aende. Si yule mtu mwenye atakuja kukujukua kama ukwe bibi ama nini mke. You know, again those ladies wanakuja tu wana DM, anakuja hapo tu anakufriend request. My friend, hata ukimwangalia ni dem mwenye ako msupu. Nani nini atakata hiyo mari safi? Si hata utamwambia okay, una accept. Na ukiaccept, mimi natulia tu. Si ameni friend request nime accept. Maybe amen text hi. Sinatulia namwambia okay hi tu. Natulia tu. Kesho yake ananiambia okay morning, vitu kama hizo, good evening na huyu mtu ni kama ako na interest sana. So nikijua hivyo uko interest, naanza kumuulizia maswali. Tumeenda deep ndio huyo. Kelvin, waza nikukatisha kidogo sababu wewe nakupatia nafasi uendelee, wewe nakuzoea, wewe ni mwenyeji. Niruhusu dakika moja. Okay. Kuna exactly. Anaitwa Grandi D254. Yes, I need to join this group. Mwambie karibu sana. Grandi D254, linki na karibu. Linki iko hapo chini yako. Hiyo linki iko hapo chini yako, guzo ingie nayo. Mama yao ako single anatafuta. Mama yao bado sijui kama mmeogopa huyu mwanamke. Kuna mtu anakuwa anauza kwao ni wapi? Wacha nianzie hapa. Ponivesi Angweza, mama yao kwenyu ni wapi? Nyaps anauliza kwamba Kini Gaki Ntige. Riskini channel anasema kurutu nipe nafasi ya kupata mzee Gaki. Riskini anataka mzee. And if you want Riskini tafadhali njoo hapa. Riskini njoo hapa na wewe sema unataka mume wa aina gani. So niko na Grandi D254. Naomba kaza kuingia hapa ndani. Tuendelee. Yes, finance man, nafasi yako Simon Choro. Nilikuwa nimekuona sijui umeenda wapi. Tuendelee 254. Tuendelee. I mean Kelvin. Saki mimi nilikuwa nasema like mama yao kama si miaka ambayo ilinirusha nje. Ningejaribu tu, but ni miaka tu ilinirusha nje. Ndio maana nikamuulizia kama ataweza date somewhat of 25 years. Sasa wewe kama uko na wife. Unaona sasa that is a gap of 5 years. Si nitakuwa kama your mother. You know we ladies mature faster. Ukipata mwanaume ako 18 na kijana ako na dem ako 18, probably dem ako very mature than mwanaume.
That is the reason why I'm insisting at least up to 35 and above. Okay, mimi nimedate somebody from online mwenye alikuwa na age gap ya 12. And that lady was so nice actually. I don't know where alienda wapi hata. So actually for me I don't think like age matters. You know what? Waje nikwambie ukweli. Just apply this one to real life. No matter bana mbara bakuru mochio motaka omo ntama itekole makabwate miaka 12. Na kuna wale ambao maybe wanakuwa wakubwa, wanatoka ile familia yenye iko na utajiri. Somebody akona 30 years but ajui hata kupika, ajui lols. You know, ndio maana nilikuwa nasema age doesn't matter. What matters actually just like, you know, kidogo Poni, age is just like the number. Poni, nilikuwa nimekuona. Poni njoo tafadhali. Naweza pata ndiye party inaweza anguka hapa. Poni njoo. Yes, tuendelee. Kelvin ukiona mtu akikuja, you might say age is just a number, lakini si unaona vile how the society trolls the women who have married the younger boys. Not really, but some, okay, that's the mentality people they have nowadays, you know. Like I can't date somebody who's like, you know, those stuff. But sasa kwa age yangu na wewe, mimi ningekudate. But sasa hapo ulisema uko na mtoto wa 9 years na wengine wa 7 years. Sasa hata nikiwachukua sinaona 25 minus 9, that's almost like what? You know? Hiyo italeta sense. Hiyo ndio calculation watu upiga. Si ati mamaka akona miaka mingapi, mtoto wako wa kwanza akona miaka ngapi, you subtract from my age. Then hapo ndio nakataa kabisa. Ndio maana hata mimi nikikuja hapa nilikuwa nimepiga hesabu zangu nikasema in case I get a man who is 35 years and above, it is okay because hiyo it will be the right age for my kids to kumuita dad. Unaona sasa it is the right age. At least 35 years and the firstborn is 9 years, that is okay. Yes, exactly. So wezi niambia ati nipate mtu wako maybe 23 and my firstborn is 9 years. No. Yes, Peter Poisani in the building, PPC Kenya Entertainment. By the way, Niki Mumonyo tuambia dakika zenye ulitombea zimefika. Niki Mumanyi tunakutegea hapa, fungua microphone, fungua kamera. Crasha waka kwa hapa. If you really you are ever serious, Seresi Nyagaka ametoka mbio hivi. So if you are serious, anataka mama yao ako serious, anataka mtu. You see, kuna watu ambao Seresi Nyagaka ako na harusi na mtu wake alipatana na yeye online. Watu wengine hapa washaoa kutoka online. Riskini ataniua hapa. Wanaume, mmeogopa Riskini. Anasema kwamba kaki nataka mwanaume kuoshaga na pagara pora anajua pora anajua kutomba. Hivyo ndiye anasema. Mimi nasoma kitu imeandikwa. Hiyo ni Riskini. Anasema kutomba vizuri. Anasema akiwa wanaume njoo, mnaogopa Riskini ako hapo, anataka mtu. Riskini njoo hapa, ingia na link, watu ndio wakuone na ufungue kamera. Niki Mumanyi this is the time uliniambia. PPC Kenya Entertainment nasema kwamba say hi to mama yao. Mama yao sasa umesalimiwa na PPC Kenya Entertainment. Nimemsalimia pia. Ambia watu wakuja hapa, waache kukogopa. Nani ametoroka? I don't know what is wrong. Niki Mumanyi, we are waiting for you here. Your man is here. Oh, it's not your man. Okay. Your crush ako hapa. So karibu sana ndani ya Kisi Hot TV. Rather than kusema kwamba ni connect kama siku connectiwa, lakini kuna swali hapa. Wewe watu ngapi umeshaitoa online? Wengine labda umeenda umelala na wao, wengine umeoa, wengine umecheza na wao, umeachana. How many ushapatana na wao? Kwa sababu niliona kijana mwingine ananiambia Adeno leo lazima nilete mtu kutoka Facebook. Anaingia para kwa people you may know. Anaangalia sura inamfresh, anaangalia kwa ni wapi, ana friend request. Akiaccept wana chat na mwambie niko sehemu fulani. Na mwambie na kutumia fare ukuje Kisii Town. Mtu kusikia Kisii Town alikuwa ushago anatumiwa fare, anakuja mbio. Unapata ndio kwa nyumba, anakaa siku 2 anarudi kwao. So ndio nilikuwa nakuuliza, wewe ushapatana watu ngapi pale online? So tumepaki hapa
Kelvin P4 na mama yao. Riskini kakiri au sijeki. Riskini ingia na linki iko hapo. Njoo ite wanaume hapa wote waambie unataka mtu wa aina gani. So Kelvin kwani wanaume wananiogopa? Am I too harsh? No, you're not too harsh. But you are beautiful and you are just soft. Yani mtoto ako soft. Au watu wamekuogopa. Wanasema aje? Poni vesongwesa, mama yao. Nataka kujua kwenyu ndio nione kama tuko free kwa ndoa, isikuje na nyumba moja. Okay, kwetu ni Keroka place inaitwa Nyankova. Nyankova Keroka. Kama anajua hiyo place, well and good. Yes. Riskin, kuna mtu anakutaka hapa. Ambia Riskin akuje huku ni jaribu. So Riskin, mtu wako amepatikana. Hapa private chat nini yako iko hapa. Njoo hapa. So watu wasiogope. Si mbona mnaogopa mama yao, and she's very serious. Ngwesa wacha kupita ndani ya miti pana. Njoo urusie maswali hapa nayo. Sema kwamba I want to ask my questions here. Njoo hapa live and direct. Kwa niko nini? Wacha kuogopa ukipita ndani ya miti, ukipita huku bana. Yes, PPC Kenya Entertainment. Mama yao anataka mtu. Yes, anataka mtu. And she's very serious. PPC kama poisane, kama unachiweza tafadhali kuja rusha mistari. Mbona mnaogopa hapa? Mimi inanipewa pana. Mari safi na chirata hivi. Wose ni watu ana watano. Wose ni watano ni. Si wewe bana, Kelvin wewe toa sura hapa, si wewe niko na. Ona hii hapa. Mari safi. Mtoto muhambo, piga smani kidogo ndio one. Kidogo tu. Yes, do you see? Pit poisani. Hey, do you see? That's the lady. So, ona sasa. Baada ya mtu kupatikana, Kelvin P4. Baada ya mtu kupatikana, Riskini tena ametoroka, ameanza kutuambia watu wa subscribe kwa my channel. Ulikuwa unataka mwanaume, sasa umekimbia kwa channel tena. Mimi nimekuambia mwanaume wako Riskini amepatikana hapa. Hata Maria Joy ile amekuja kwa hapa. Ndio yeye anakuja. So Riskini mtu wako ako hapa. Mimi niko na pipi na Maria Joy. No. Mambo? Poa sana. Ukoje? Sana bana. Niko by the way. Sijapotea. Kidogo tu. Karibu sana. Asante. Asante. Salimia watu na utuambie kwamba unataka mtu ama hutaki mtu. Okay, mama yao, habari yako? Nzuri sana. Umeshindaje leo? Nimeshinda poa, nikuje huku nikuje na mimi pia na mimi. Hiyo ni mzuri sana. Don't be shy. Unajua be straight. Na wewe ni mshae. Kamera usiogope, ongea ile roho yako inakuruhusu. Okay. Boni. Karist. Kelvin. Habari zenu nyote deno. Mwenzi nawasalimia wote. Asante. Tumesalimika. Wewe na wale wenye wametutazama huko kwa comment wanatuangalia pia, wao nimewasalimia. Leo nikupata mwanaume ama ndio niseme yes or no? Yes, unataka mwanaume? Yes, ni connect. Say connect. Kwani yako hapa tayari ama atakuja siku nyingine? Kurti zako tuone kama atapatikana. Si unaongea mwanaume mwenye unataka? Yeah. Okay.
nimewashika sasa. Wacha niseme hivi, mimi nataka mwanaume mwenye ako miaka 35 kwenda juu, 35 mpaka 40. Unataka 35 and above. Okay? Poni njoo. Poni nakupatia nafasi. Mpaka 40. Oh, mpaka 40. So, kuanzia 35, 36, 37, 38, 40. Yes. akuja hapa. Alafu si anajichagulia, wewe ndio unawachagulia, si mtu anajichagulia. Alafu ingine ama hiyo ndio koti yenye unataka ya muhimu sana. Mtu anajichagulia, sio wewe unawachagulia. Mtu ajichagulia asema. Wakati ulianza hii kipindi uliomba? Mtu wako alipatikana. Kelvin P4. Miskini amekuja. Ndio hapa tufanye connect. Ako wacha nicheke mpaka kesho. Alikuwa ameandika kwa private chat. Alikuwa amesema miskini akuje huku nijaribu. So miskini so niko na watu hapa bado watapata watu. Niko na mama yao. Niko na mama yao anataka mtu wa 35 years and above na kuwe serious. Huyo ako hapa, mtoto mrembo huyo. Mimi nataka wa 70. Niko na Maria Joy, mtoto mrembo huyo, bila ametulia tu hivyo. Anataka mwanaume wa 35 years and above. Niko na Riskini hapa. 75. Sudanese. Haki mwanaume wa 75. Na kama kuna nini anajua kutomba vizuri, mimi yake akuje. 75 and above. Maria Joy, uko serious. Website Riterika anauliza Maria Joy, uko single? Ako single, anataka. So, Kelvin P4, ulikuwa umesema nikuitie Riskini. Nimemuita ndio huyo hapa. Tafadhali. Huyo kama ako na 75 nitakubali. Wacha akuje muongee. Ako wapi? Akuje. Sasa mtu wa 75 hajui kutomba. Na atasimama nione kama kitu yake iko kubwa. Mimi nataka kitu kubwa. Yabako ile. Okay. By the way, sijui wanaume. Huyu mwanaume alikuwa hapa, alikuwa amesema anakuja the next 20 minutes. Tulikuwa tunamngoja hapa, akomeenda wapi? Amekuogopa? Ananiogopa. Niki Momanya alikuogopa? Ni kama is a big joker. See, it is more than 20 minutes. Kai. So watu, mbona wanaume mnaniredisha town TV? Wanaume mbona mnaniangusha walai? Aki wanaume aki nyinyi amutaki watu. Ipate mtu kwa hii box yangu akikuja kile akichokoka ndio ataona. Na hapa vile nimengeti hivi ndio ataniona. Nisikini kidogo tu. Wanaume, linki ndio nimeweka hapo chini. Kuna wanawaka hapa wako serious. Ndio weka mistari bana tu connect. Hiyo linki nimeweka ndio hiyo. Niko na mama yao, niko na Riskini, niko na Maria Joy. Ushawaona hao. Wao wanawake wanataka. Yes. Wanaume wa 35 years and above na uko serious. So kama ya drop ya mistari, mimi nikupatie nafasi mkielewana, mbadilishane namba ya simu hapa DM ama hapa private chat, mbadilishane namba ya simu, muende msungumuze, tuwaombee kila laheri, muendelee na maisha yenu. Kwa maana tumepata hapa mtu ameshuhudia amesema kwamba alioa kutoka online tu hapa akaoa. Sasa hii wako na watoto. Mimi nimeshanunua kurukundu, mimi nimeshanunua mattress. Na nini tena? Mattress na vyombo zote zenye zinatumika kwa kitanda zote nimeshanunua. Sasa mimi niko chonjo. By the way, mimi sina nini, sitaki mwanaume akuje kufanya budget. Nimesha budget vitu zote. So mwanaume nikuja kunichukua tu. Umejipanga? Umejipanga uko sawa. Sasa wanaume wameogopa. What can I do?
Si hata wewe uongee, wewe si mwanaume. wenye wako Haki hapa Mungu ni kama wangu. wameoa wote. Hapana. Mtu kama Yeah. Eriko hajaoa, Jerito Eriko hajaoa, Jarito Eriko ni single. Hajaoa. Wanaume wameogopa wanawake wote yaani Na wewe sijui je? mimi niko na watoto 5 na nataka nioleke. Kama nataka kunioa, niko ready mimi nioe. Wale wanawake wataka kuoa mwanaume, mimi niko hapa nioe. Si mimi ndio nilikuwa nasema kwa kwanza, lakini mimi sitaki mtu mweusi, nataka mzungu. Wasenge Joromo Sudanese. Wewe Sudanese. Wa Sudanese wapenda nangi, tunajua hivyo. So watu hapa I don't know. So Joy, nikuulize swali tukiendelea kuongoza hao wanaume wakikuja. Maria Joy? Bado. Maria Joy? Maria Joy? Wanaume ni wangapi wamekukatia kutoka Facebook kama unanielewa? Umewahi patana wanaume wangapi wa online? Yes. Wangapi umewahi patana na wao? No. Umewahi patana na wangapi? No. Uko na mimi kweli bana? Okay. Mama yao hawa watu wameenda wameacha hapa Unajua nimegundua kitu moja, hao wanaume hawataki yule mtu ako straight to the point. Si unaona mi I'm very straight wameogopa. And I'm a tough woman. Huwezi nichezea vile unataka. Maybe wanataka yule mtu wanachukua vile wanataka, but on my side that one will not happen. Mwenye amepiga ndani ya miti hapa ameniambia 20 minutes now. So naona wananiogopa, wanaona huyu ni lioness. Of course I'm a lioness. Huwezi nibeba kimalengelenge. I know what I want. I know what is good for me. Kate B fanya hivi. Kuna mtu hapa kuna mtu anaitwa Kate hapa. Allow your microphone. Fungua microphone and camera ikuruhusu ingia hapa ndani. So Kate, just allow everything. Ukiingia kikuuliza allow Chrome to access and whatever, fanya hivyo. Ikikuruhusu utapata, ukiallow utaingia hapa ndani. Ponverse minor, marriage ni tricky nowadays. Responsibility kipao, I left. No. Wewe endelea, let him left. Unajua sasa kuruhusu. I know the reason why he's writing like that. Maybe ni vile amesikia kuna watoto. Tumeze watoto. Tumeze because we are looking for men. Huyu anauliza Moses Orioki anasema ndio kuingia uko na watoto. Yes, ako na watoto wawili. Full package. Msichana na kijana. Anataka mtu ako serious. Okay? Kwao ni Keroka, Motonkoba. She's very serious. Five Skari, Jerito Erika anasema kwamba mama yao shida ni hapo kwa watoto and some of them wako less 30 years. Yeah? Wengine wako less 30 years. Saresi Nyagaka anasema please support me in my YouTube channel at Saresi Nyagaka channel. I will appreciate support talent, support msanii. Asante sana. Moses anasema okay. Moses, unaona utawezana? Kama unawezana njoo nikupatie link. Honorable Alex Simba, 75 years old, na you expect him to have hard sex. Huyu unajua anaambia Liskini. Liskini alikuwa anasema anataka mtu kwa 75 years na ataenda tu na yeye. So meanwhile, guys and gentlemen, this lady here mali safi na juice hapa. Na ameka hapa for 1 hour kwa screen. She was the first one kusema nataka mtu. 1 hour imeisha kwa hapo kwa screen.
na watu wameogopa kukuja. Wanaume tumeogopa, sijui tumeogopa usionyeshe ukali tu kidogo tu hivi tuone kama wataweza nini. So hapana. Moses Shorio kisiwezani, game started at 0-0. Oh, wacha tu MC amekuja. MC nawaona. how are you? Nimehamisha vitu the whole day mpaka nimechoka. Pole sana mtu wangu. Huyu mama yao ninamjua. Hata wewe nakujua, sisi mimi na wewe weekend rhyme. Yaani ngoja. Yaani hata ile shule tulienda moja. Huyu oyono mwana onga kurukutu. Yaani imagine hata ile shule tulienda moja akiwoye. Hebu niambie lakini. Niko poa sana, habari ya masiku. Long time but niko karibu kukuja in few days. Sawa, utakuja utanipata. Uko Nairobi ama uko Kisii bado? Niko both. Sometimes utanipata Kisii, sometimes Nairobi. Niko everywhere. Nimemiss Tom, nimemiss Boniface. MC kidogo juu mtoto wa nyumbani asiwezi kuconnect na yeye. Ezro how old are the kids? How old is she? Yes, wewe waambie miaka yako, sema miaka ya mtoto, alafu jipu Ezroni, maybe anaweza kuja hapa tufanye connect, lakini ndio muendelee kuzungumza na MC. So mko na mjadala gani hapa nyinyi leo? Leo hapa tuko na connect bana. Kama unataka mtu karibu sana. Na pia swali liko hapa. Umedate wanawake wangapi kutoka online? Umepatana na wao, labda wengine pale pendere mmeanguka chini, umefanya PCD. Mimi nikasema mtu nishawahi crushia watu online but mostly hatujawahi meet. Most. Nataka nipatie nafasi uzungumze na mama yao mtoto wa nyumbani. Weka hapa na wamasoba ati ni nkoroche. So mama yao jibu kwanza Ezroni, unaweza pata ni mtu wako anakuja hapo. Usiogope sababu MC amekuja. Tafadhali MC. No, usiogope. Usiogope mazee, usiogope. Usiogope kwanza, sasa uko na my brother Albert here. Okay, now I'm Albert, but I don't know Albert anymore. Where? That is the name I know. I know. Unachoma. Oneta eli sokora leo kogombi. I don't think ngakie you. Wakati aliaga nilikuwa mdogo pia still. Ulikuwa myang? Yeah, ilikuwa 1994. You were young by then. Yeah. So Honorable Alex Simba, indeed mama yao you are the best, but mie ni miaka ilikataa. So mama yao tafadhali jibu kwanza Ezroni tuendelee. Sasa ilikuwa hapa ni kupata mtu. Ezroni alikuwa ameuliza nini? Ezroni alikuwa ameuliza nini? How old are the kids and how old is she? Wewe miaka yako na miaka ya watu. Mimi I'm turning 30 next month. Wow. Seriously? I'm very old. So nikuje birthday yako next month. Nakwambia it will be fire. Aki wewe hebu nikaribishe. Alafu the kids are, the first born is 9 years and the second born is 7 years. Well. Aling'ang'ana mapema. Wale walisema hawataki watoto, waniambie kama nitameza hao watoto. Nimeze. Hapana. Kidogo basi nikaribishe gavana wa Masobe ati tusalimie, naona kama mtoto pale kanaweza tusalimia alafu ndio tuendelee. MC usiende. MC tumepatana dada yako hapa, tutapiga story. Via Peps, crush wangu amekuja. MC utaniunganisha mimi na Via Peps. Tafadhali usiende. Gavana wa Masobe ati. Bro. Poleni sana, niruhusu tu nitakuja baadaye kidogo tu tafadhali, like 20 minutes. Sawa. Oh, that's too long. Via Peps.
Umekuja tuunganishwe ama vipi? Niaje Viobets? Hataki kuongea, ako muted. Are you? Ata mute party ni kama amekwama. Amekwama na neto. So tuendelee. Wanaunganishwa hapa leo. Watu wameogopa bana. Watu niliongea na ukali, watu wanasema malioness. Lioness? Yeah, watu wameniogopa. Hakuna mtu wananitaka, wanataka wale watu malengelenge, wale wanabeba vile wanataka. Hapana, hiyo kitu. Huyo mwenye anataka hivyo na yeye ni kuogopa, anaogopa mbaya. Yes, ambia uliza Mr. Kurukuntu. Watu wametoroka. Wanasema watu wazee, mbona watu mnatoroka nyinyi? Ati wanataka under 18. Under 18? Wait, mimi nilikuwa na relationship na mtu mwenye alikuwa amenishinda miaka 4, kwa niko nini? Vayo atake kuongea. Ni kama Vayo. Wapenzi watazamaji wale wa mpira, Chelsea versus Real UEFA Super Cup match, game sasa hivi dakika ya 100 na ngapi, 103, ni goli ni 1-1. Really? Yes. Oh yeah. Wako break. Yeah, wako break. So wale ambao wanataka mama yao ndio via Peps. Tulisikia tunaunganisha na wewe ukanyamaza. Via Peps. Network taparash. Network ni shida. Yaani tulikuwa tumefurahi bana, MC umekuja hapa, at least mama yao tungeunganisha hapa. Yaani kumbe ni mtoto wa nyumbani bana. Mazeo ni mtu tulisoma mpaka shule moja. Huyo mpaka tunatoka, by the way, kwa village kwenye wanaishi, it's like the same village. Hakuna hata kuoana. Kai. Ndio nimeangalia nikasema like Veronica. Wewe unataka kusema jina langu na wanajua naitwa mama yao. Veronica ni ya... Na wewe si umea yangu ati ni Albert. Yaani unachoma kutoka mystical mpaka unaniita Albert. Zile majina zenye hata still change like 6 years ago. Halafu MC. Yes. Maria Joya kwa hapa bado anataka mtu. Maria Joya ako single. Hezron Kijagulu. Hezron, tafadhali my brother, kuna wanawake hapa wawili, kuna Maria Joy, kuna mama yao. Wanataka wako single. Mimi nataka kupewa Vio Peps. MC yako hapa nataka bana nifanyie kitu jamani. Zungumza. Ubaya mimi sasa sitaingilia hapo, kwa sababu nikiingilia hapo nitakuwa nimechoma vitu mingi. So tutakanyagia hiyo story. Niaje. Mtu anataka kuunganishwa hapo bwana. Hebu inua mkono. Wanaume ndio wameniredisha down kabisa. Yaani wanaume mbona tuko hivi? Tunaogopa bana. Wanaume siku hizi hawataki wanawake wanaongea. Yaani wanataka mtu tu amenyamaza. Yule ako hivi. Hapana. Veronica, afadhali upate mwenye anaongea ndio unachiweka kwa shida kidogo alafu unanyamaza wewe. Veronica Bagiti, Alex, how old are you? Hazo yajaona venye ilikuwa imesema ni old. So, Veronica Bagiti, Alex, how old are you? Alex amesema kwa 28. So Veronica Bagiti and Alex, honorable Alex, we are serious tafadhali. MC kwa hapa atuunganisha harusi. Mimi
nitapatiana pete na keki watu wakuli. So 28 huyo ni mjukuu kwangu, hata my brother hawezi kubali nimuite Rurashio na hiyo miaka. Na wewe umeanza hivyo? Yeah. Hiyo sio kitu kubwa, hiyo sio kitu mbaya hiyo. 28 kwanza. Hiyo mimi sioni shida. Ebu ni mjaribu, sijasema nitakubali kila kitu, ni kujaribu kwa hii maisha juu hata simu yangu imeisha moto and I want to sleep. Via Peps, kuna crush wako hapa nje, rudi network. Saa ngapi by the way? Saa 6 ina 2018. 18. So, Via Peps. Yes. Nilikuwa na kucrush hapa nje. Anaitwa Vebskari Dirite Rico Vibes. Via Peps, uko na miaka mingapi na uko na mtoto? So via Peps kuna mtu anakucrush hapa nje na mimi nilikuwa nakucrush hapa, tuunganisha hapa na MC. Karibu sana. Yes. Ini ngaso asonge screen yaonekane. Nyuma ya tent hakuna kucheza chini. Atoke ukaonekane. Hatumuone hapa. Nani huyo alikuwa? Ako kwa comment. Atoke aonekane. Yeye ana comment. Mi bado niko under 18. Mi bado niko under 18, nataka saa staki mtu. Mwenye nenda kunipea headache. Sasa tulikuwa tumeelewana tutakuja kuunganisha hapa na MC bana. Mbona unanikataa Raif and direct? Sijakukataa mtu wangu. Si sasa hivyo wajue mimi ni wako. Wasini Sasa tuunganishe hapa na MC. MC. Aha. Tuunganishe hivi na huyu kabla hajakataa tena. Ngoja kidogo nimeharibu mjadala. Hii technology nayo. Sasa amesema kwa under 18 ni haki woye. Situache kuharibu Hot TV FM. Okay, Alex Simba. Okay, niangalia na kind 18. Wewe MC, sijui MC. Kiniangalia na kind 18. Hapana. Okay. Unakaa under 17. MC. Imeleta Captain Thomas. Captain Thomas amekuja hapa, sijui ni nani atachagua. Mimi nampatia nafasi. Captain Thomas, unmute your mic. Unmute please. So Simba, kuna mtu amekuita hapa. Simba, connect me with Alex Simba, nila location naenda job. So Alex Simba, kuna mtu amekuita hapa, tafadhali njoo. Simba mate. So Captain. Ameenda Matogotanio. Simba, unmute your mic. Okay. If you are married, Thomas, njoo tusalimie pass. So lazima ikuwe ni connect. You can come on. Wengine tunaingia huku ndani kusaidia watu wa connect. Yes, Rex njoo. Nani Captain fungua microphone zungumza na sisi tusalimie. So jokes ziwe ako under 21 not under 18. So I think you here. Captain Thomas fungua microphone tusalimie, sema mama mawili matatu, at least tunaweza saidia. Karibu sana my brother. Thomas. Governor wa Mosobeti. Awakorasa. Governor Mosobeti, wote nikupatie hapa microphone ukaadvise watu. Governor Mosobeti. I'm sorry, nilifanya blunder nika disconnect wifi. Alafu kuwasa na kuwasua nikajua kumbe simu yenyewe niko nayo Yes, Governor Mosobeti. Unanipata? Georgina. Ai, ambia mtoto alala.
Kwani Achana na huyu ya mwezi. hawa watoto wamekuwa kama wale wa Saudi Arabia. Waza wao na watoto just kumbe. Hata imagine na watching my friend wangu watoto wa Saudi Arabia wanalala saa 11 asubuhi. Jambo hapo studio. Naona kweli, asanteni. Sasa nyinyi, mimi ile jambo ambalo naweza waambia, mkuwe serious tu kama mnataka kitu. Hapa kuna mazuri, kuna kwanga na mazuri, hapa kosangi kitu. Ukiwa serious. Ukweli ndio tuliingia online hivi tukapata vipi? Kweli ukiwa serious na ile kitu ambayo unataka huwezi kosa. Hata Mungu unajua nakubariki kitu anakuambia hii ndio yako. So usijaribu kuchezea hawa watu ndio mnawaona hapo hivyo. Eti kwa sababu tumeingia online sasa na hivyo. Kuwa serious na ukue serious kwamba hii ndio ninataka. Na hakika hata Mungu atakubariki. Angalia hawa wako hapa tu. Hawako mbali. Ndio huyo Fire Babes hapa. Ngea na yeye vizuri nani? Maisha ni kusukumana na kusaidiana. Nani bado niko na challenges kidogo tu, kuna something I'm working out, lakini nafikiri kama mtakuwa mmefunga sasa nitaingia live ndio tuweze kuongea kidogo. Acha short mtoto. Okay. Soka sisi tuko hapa. Dorothy Nyamao, Mr. Call, I see you and Kurukushetra. Majina nao nimepewa. Dorothy, hii yote ni yangu. Yeah. Honorable Alex anasema kwamba I have tried to connect it direct from YouTube. Kindly, are you live through FB? I tried to connect it. No, Alex, maybe YouTube unatumia ni ile YouTube. Go, fanya hivi. Go to Chrome. Andika search YouTube. Ukienda Chrome search YouTube, kuletea YouTube, fungua hiyo YouTube pale kwa Chrome. Ukifungua YouTube, search Kisi Hot TV na chukua hiyo link sasa utaingia. And the link it will enable you to go straight. Yes. So, Captain Thomas. Captain Thomas. Still are commuted, Yes, Thomas, unmute your microphone. Hapo chini, use microphone unmute. Hatuko live FP, my brother, Honorable Alex. Hatuko live FP. Dorothy Nyamao na ingine inakam. So, Dorothy Nyamao, sijui kama wewe unataka ka connect. Mimi msini nikuambia tafadhali, mimi na Via Peps. Are you sure? Mama umeanza kucheza hapa sasa. Vayo. Naam. Are you ready? Yes. I'm ready. Nitakuwa naingia hapo. Wacha nirudi kwake Maria. Maria Joy. Kiwango totagete. Kiboni anga yekuru wase mota tencha ko barasa lyo mugati ga. Rocio mugati ulio gatigati rucio ulio brown uweka ulio moragu gatigati. Alafu nyukanye mabere. Bombal. Si tutafanya hiyo aki. Exactly. So, wale watu unataka kuconnectiwa tulikuwa na mama yao. I think next week mama yao tena tulikuwa na yeye. Kama utakiwe hapa late direct itakuwa chini ya mad. Maria Joy. Maria Joy, unmute your mic. Ndio sasa tupige story hapa. So watu connect sasa ni kama imesha, ndio tupige hapa story. Is it real? Can you trust hii mapenzi ya online ya online kwamba inafanya kazi? Yes. Missed call. MC. Mazani nilikuwa najishughulikia kidogo. Kwenye nimefikia mapenzi ya online yana work. Mimi nimekuwa nikidate for 1 year and some months and still very soon in 1 month you getting married. Kidogo tu, missed call kidogo tu. Kuna mtu anauliza hapa, are you taken? Maybe Dorothy anauliza, labda ni kama anakucrashia, I don't know. Alikuwa anauliza nani?
Ndio anauliza kwa comment. Yeah, niko teka ninabona reli actress. Hai. Wow. No, ni ukweli harusi mtaona tu juzi. Tuendelee sasa, hii mapenzi ya online na whatever FP. Kwa sababu mimi nimeona mtu ametoa mtu Facebook within 1 week akamfikisha mpaka kwao, akalala siku 2 tena akarudi akaenda. So sasa kuna zingine zenye sio mambo ya 1 week imekaa mpaka ni ile imefika mahali hata wazazi, the community and everybody amejua. Sasa ni ile mambo ya kwenda mu negotiate dowry and everything. Inakuanga. Yeah, it works. Lakini rende ngote bari nga mapenzi ya online tari bange bari maene lakini abaene kurwe online twanyore abantu nanda baya bari trustworthy nanto wenda tako move on na barabu. Yeah, and that's true though. Na ni ukweli. Yeah. Ni ukweli. So mtu asikwambie eti hapa online huwezi pata mtu poa. No. Watu najua ni ile mmoja akiharibu bao tanga roho ya master alipa asali Beyonce lakini hapo asindikujua. Na wande bacha kwa na online whatever is a scam. Hakuna ni commitment. Ni ile yani just do whatever is supposed to be done. And na kitu unajua inaweza kuwa iko shy mpaka inafikia wakati mmoja inakuwa like hapa nayo imesidi mpaka imekuwa sasa waje ikweke yenye inakuwa ndio hiyo. So yeah, online na watu wazuri hapa online kimbarwa ababa kwa kabwa bande kidende naro gotoka muyo komo. Mbona nakutuka ati saitani? Siasa kumwambia kwamba umechukuliwa, anakuambia saitani. Nimeacha hadi 2050. Dorothy, I'm sorry, I had to say the truth. Ndio nisikukrashia hapa alafu and then in 3-4 days nikute like niko hapo tukutane na tukikutana unanikuta niko na yeye nalikudanganya. Hakuna acha tudanganye. Ila tu like just be honest. Exactly. Yakanya kungaino muntu nga kwa mwanjire na deriri sense ya nubata abantu bao. Serious. And that's it. Mi paka imefikia mahali kuna dem mwingine alikuwa think you dem nilikuwa namkatia pati yako nipendeza sana si eti yani ilikuwa the characters and everything after I learned like what she used to do and all that pati nikasema wacha nisamee. Ilikuwa like 2018 na 19 there. Akakuja kukuta nimeweka picha ingine hapo lakini tulikuwa tunaongea nilikuwa namwambia like we not dating or anything else, if you take it I'm dating you. Sasa akaona eti hiyo dem mwenye mweka profile akinaweza kubali tukue wawili mimi sina shida, nikamwambia go to hell. Jesus. Sasa ngoja kidogo huyu ojokana kuteba wewe mwenye yarudi kusema lijoye na nina ambando chule bako mwana bako mukuru. And want be serious. Unajua some men be serious. Out there we are serious. We need men. Eti peana namba na padu unaona mtoto hapo na. Unajua tumeshindwa ngata. Wengine tukatai tukianza kukatia unasema like you know what this is what is there. Mimi si TV si baba mtoto. Mimi kuna mtoto yako na 9 years old. But hiyo imaanishi nilikuwa na bibi. Ni ile ilikuwa mambo ya kujeza hapo kitambo paka ikanileta kwa ngori. Yeah, so najua ukicheza kitu uta expect matunda. Ukicheza expect mwana u expect talia magena. So kuna ile watu unaita baby mama mwenye alikuwa girlfriend si eti alikuwa ni mtu like hebu kuja tuoana nini na nini. Hata mlijiona siku 2 mtu kitu ikashika. Kwanga hivyo pia sisi tuko na ma ex boyfriend saa hii hata hatujui waliendanga wapi. So kuna vile mambo zinakuwa. So kuna wale wenye wanaona hapa mtu amekuja maybe amefika na comment around it like ndio tumeanza kuongea saa hizi mambo ya kuconnect imeisha like ni story tunacheza. Story ni ile like mwenye anaingia huko saa hizi ama mwenye anasikiza hayuko kwa camera and what. It depends on how you take it. Online relationship
it still can work and all that. Voibes unachoma mie, niko na wake wane, I need only one, wakae 5. Okay, when vibes cartel. Huyo na yeye ako na siasa mingi wakati tuko serious. Nani anataka kucomment anything about our questions here? Ndio hiyo amesema eti nachoma, eti anataka mke wa 4, eti I need one, wakae 5. Wakae 5. Wow. Yaani ngoja. Kwani wewe ni kukudenja? Wewe mnataka kutafutana na kukudenja? Wewe ni kukudenja. Na rote kuichuliense. Kukudenja. Good. Timu ya Chelsea. Timu ya Chelsea na Mali. No. Ina depend kama ako na moja bibi, hiyo basi imekuwa basketball, imefika kitu. Exactly, imefika timu ya Chelsea na Man U. Hapo sawa nasikia. Maria Joy ni kama naongea. Maria Joy. Yes. Maria Joy, watu sikia kama nasungumza. Maria Joy, umeitishwa namba, unapeana ama upeana? Baadaye tukweni kidogo TV unaweza pata mtu anaweza angukia hapa jackpot. Dakika mpira ni kama umeenda, bado tunaenda penalty, lakini bado ni goli moja, tunaingia penalty. Chelsea kati ya Villarreal, ni what? Villarreal versus Yes, let's man. Extra time imeisha. Yeah. Sasa wataingia mapenalty. Exactly. Mike ni kitu tanya tu sijui kanya nitasema na hao watu. Anyway, I'm not a Chelsea fan. I'm so sorry. Edward Mendy alitoka kwani? Sijaona. Wameweka Kepa juu ya penalty itakuja. I don't know why. Okay. Mimi Kepa simuamini, anababaika. Kepa yuko sawa bro. Kepa yuko sawa kwa penalty, ndio maana ametoa Mendy. So wachana angalia tu. Ata save even 3 penalties. Najua tu mwenye kwa anaamini Kepa ni Mourinho tu. Kepa yuko sawa, hata Mendy yuko sawa, lakini tunataka yeye tunamwamini kwa upande wa Mazewa. No, walitoa watu wengi nje. Nimeweka sauti ya nini tafadhali za kidogo. Hivyo. Nani Governor Musobeti, mute ile sauti nyingine lakini endelea kuzungumza tafadhali. Yes. Mimi hata sina TV kwa nyumba, nilihamisha vitu zote, leo nimepakisha tu pa kulala nihamisha tena. Raizi niko na floor hao peke yake hapa, sina kiti, sina TV, zimenisumbua leo kuhamisha. Hauna bakuli? No, sitaki. Sasa nitaanza hizi siku zimepaki Thursday, Friday, ndakuwa tu nanunua chakula. Na kifuniko? Na hauna kifuniko? Ya nini? Nani anakufunika? Kwani unafunikia nini chakula? Maja kifunikwangi? Kwani zinaenda nanunua chakula yenye imefunikwa? Saizi niko na microwave peke yake, hata sufuria nimehamisha. Naona pale anaitwa Albiol, captain wa Villarreal. Naona naziprepare captain wa timu hii ya Chelsea. Ni kama wanataka kuchagua nani ataanza, na wanapigia penalty goal gani. Wanapiga vetting pale. Yes, tuendelee. Nitakuwa ngoba la terande penalty chiwe kakare network era anjerane. Yani ilifikia mpaka substitution ni watu 6. Yes. Maria Joy, I see you here. Maria Joy. Tuambie before lale. Sema Maria Joy. Maria Joy, tell us, how do you feel? Yes. Go ahead. Are you comfortable? Oh yeah, Maria Joy. Maria Joy. It's all right.
Ndio hawa sasa wanaenda penalty saa hizi. Nimeipata live kwa simu. Sasa utamiti hiyo kelele kidogo tu tusipate copyright. So kati ya short goal shots of target shots ilikuwa 0, Villarreal ilikuwa ni nini naangalia. Ngoja kwanza naangalia kitu kingine tofauti hapa. Chelsea imepoteza 1. Kai Havertz imeshikwa. Poleni. IMC na kudeno mnakuanga fani wa timu gani? Mimi nimekuwa Liverpool since 2006. Wow. Na deno? Mimi ni zote yenye inafunga. Wewe hapana sasa, are you really? Gani? Mimi ni mtu wa blue stay color. Okay. Wewe ni rifle wangu anyway. Tutakuwa tu pamoja. Sasa hii Premier League ikianza tutakuwa tunakosana kwa nyumba na mtu. Tutafuta kwenye naenda kuwatch mpira. Bera pamoja. Ngoja tuone. Kama ene ya musiga. MC na wate baneke bane olio menyate gak. Na bondo chigento moina. No. Hii nayo ni kawaida kukua hivi kwa sababu hapa ni kutoka kitchen, hapa ni corridor ya hallway. Sasa unaona vile room iko empty. Nimehamisha kila kitu, room ziko empty. Evi koro te vile sababu ni kisawa gisi. Niko na viatu tu pair moja na hizo viatu za pair moja ndizo peke yake nitafaa siku yenye nitatoka. Tongira nilitumete machi kuna kit kemune kukaikire. Kemune kogia kingi kiomine. Minete musubati. Wata banga no mete oyibona ni mete na mopi mete na tagete. Musubati akubori ngayari. Musubati nkenya gose. Ambia. Yani kwa kaka ni imare. Imamuna na sumbukire yako ganyi bintu nchibweka. Yani gaki okamenyoko boge mawa. Kebo bwatre mo gabu bono ere kwani. Wakaboniga. Oibono Chelsea wazo next. Waletea chero. Igo. No tenga que bambuyara senga eso kubwata chikwe. Yo muisio no muya. Fuck ye ganye safe. Sorry na toire gento ka bukete bwana ti watu rupole. Chero. Tushapoa gavana. Gavana no arega oiranire. Orende. Gavana wa Masoveti. Onde na ingo chirata. Masoveti. Masoveti ne. Kora tigana na romo pirango ira nane go jana wata inu mora ruwa music studio. Na intu ningo chati gachi penalty. Kidogo tu MCA pole Honorable Alex Simba fanya hivi. Shit. Chelsea I did it. Honorable Alex Simba fanya hivi, hit my inbox ni namba ya simu kwa hapo juu kwa screen 0700184011. Hiyo nambari yangu ya simu. So Honorable Alex Simba text me pale WhatsApp ama imo. Hiyo namba iko imo na WhatsApp. Ukinitext ifanye tuongea nyuma ya tent na tutafanya the way necessary. So Honorable Alex Simba, that is my phone number. Just text me from that side, imo ama WhatsApp, that number. Yani mwata imo paka boniga. Ega ake. Ime chiriche miaka iri ya etete. Wachire. Kwani angenya kiole. Njiani gento kyo kambwate ga WhatsApp. Na kirendo wikire bakuli yao. Bakuli yana tema chinsango ke airport.
Sana wewe kutoka. I missed call. Yes. Ndio utachaga iga. Ai, elindo chuko interview. Yeah, I think wako interview. Ai, What's the actually go chaka Wani mande. wawete interview. Aendo wawete interview. Yeah, lakini go chaka mande. Huyu ngoja kwanza huyu ni mwoga wa interview. Wacha tongea naye sawa. Go chaka mande naona kai. Yeah, kufika Kisitao inotere iga Hema Hospital, second Ngo floor. ikande Kisitao ni okabango chande go change passport ya Kenya twara marita mangao. Okay. Bang nek tambulisho ke wata kwa na kole ne cha affidavit na kora online kerenge ntobono ngo cha wandu chi fingerprint. Yeah, so wana ni unogo cha Sabari ingia haki umwana umwe. Okay, wewe kuja tu. Nanje, yeah, thank you so much. Aba ni ngobote interview. No, unchuga bawe ndo bako someri kura va pepe sako someri kura iga. Babo doro once bina ba ando oche no boido go cha. Agari bako someri no boido go kurwa. Nanchire. Ah. Ile ngabone chia gongirwa nime tori na ero safe liko senibere. Nilikuwa natafuta hiyo nini zimenipotea kidogo hii ni kompyuta yangu ni kama inaniletea vitu zenye sijaona hapa. Ako tukovia torla na mambi nyasaye karanje. Oh shit. Ngai wanu wayerete kochi. Wana uchi kogongi. Open 33. Egaki. Igo moro jicho chine binta koraga una gotuma. Kama no musoketi. Oh. To update kuruga mwe computer ya nega yangire. Ya tagire ko freeze. Na kibote baendu. Bota bana ki. Utebya ngo chipena tene kichekire sembe ya. Bono jire 4-3 last penalty ya Villarreal. They have lost 1-1. Who is they've lost 1-1. So bono ga Chelsea are ahead 4. Villarreal 4-4 bono iga. Okay. Bono jire draw. Vaya Peps. Mwalimu poya nauliza, are you taken? Nani huyu? Anaitwa Wallen Boy. Yes, tell him you take me. Wallen Boy, she's not taken by the way, just come and take her. Anaitwa Tommy Job, African Melody Band, wanatu masalam hapo. Thank you. Ile group tulikuwa na hapo last Sunday wamesema kwamba by the way they know hiyo group ulikuwa nayo. Kuna mzee hapo hivyo nikaa nilimfahamu. Nkaiba kutoka hapa. Hapa gani yao? Wako hapa tu Kisitown. After arrival, we'll talk. Tindo chinaone ngakina abera te Kisindi liliko sen 2013, imagine paka boni. Tewe ukikuja Kisitown utapotea my brother tell you. I think so. Yes. But ukikuja kwani mnaongea nini? Tunaongea mpira tafadhali skini. Gavana Mosobeti, stay away tuambie hapo from the other side. Chelsea 5, Villarreal 4. Villarreal they are playing their last, so they are 5-5 now. Villarreal 5-5, so we are still on. Tunataka kutafuta mshindi ni nani. So whoever scores from here whoever scores and one lose, that's it. But nothing like golden. Okay. We are almost heading to the golden actually. Wakifika 10 hivyo sasa wata decide tu. But let's still wait. Ni 5-5. So next on stage is Chelsea and Antonio Rudiger is the one who is going to score right now. So shooting, I don't know whether he's going to score ama anafanya nini, wacha tuone. So Antonio Rudiger he scores actually. So Chelsea 6, Villarreal 5. Now next on stage is Villarreal. Let's wait. I think they need 7 kwa jumla. Yeah, 7 saiwa 6-5. Rudiger scores. Sasa tujui nani ata
But this one inatuonyesha, unaona Chelsea walianza walipoteza the first one, but hawakufa moyo. So hata nyinyi wenye mnatuangalia hapa, don't ever lose hope when you start. It doesn't matter how you start. What matters most is how you. So it's over. Chelsea are the winners actually. Wamemaliza and Chelsea wameshinda the Super Cup. So Villarreal wame lose. Chelsea have won by 6-5 penalties. Full time was 1-1. First goal ilikuwa imefungwa on 26th minute na naitwa Hakim Ziyech. Alafu waka equalize Villarreal on 70. Oh God, jamaa amesave mbili, mambo imeisha. Mambo imeisha. Memalizia hapo sasa. It's okay. Thank you very much. So ni celebration tu. Daddy va. Aha. Na wakosa. Mtoto anawatch mpira saa hii ba. Watoto walale. Mimi ubaya ni ile nikikaa eti na watch kitu usingizi na kuja ila yote. Huyu ni mtoto wa digital sasa. Actually wacha wasalimie juu sasa tumemaliza. Acha wasalimia anko. Nimwambia anaitwa anko Kuru, anaitwa Yes, jambo. Hata auntie yako kwani unasahau auntie. Kwanza atakuja kwa auntie. Wacha salimia anko host kwanza mwenye ako studio. Hi, mambo. Poa. Hebu msalimia ndio huyo sasa. Sorry. Salimia yeye muangalie. Hi. Sasa. Ongea. Wasalimie hamjambo. Waambie mjambo. Sasa akifika kwa maneno ananyamazanga, lakini kelele tupu amenisumbua kwa nyumba. Si uchukue huyu. Nani anamtaka? Jamani unaitwa baba. Naitwa Sina maid. Mwambie wewe ango wakona. Mwambie ango wakona mambo. Baba. Poa. Wewe lala basi. Haya. Sasa tutaongea. Huyu ananisumbua tu kwa maneno kama umenyamaza tu, lakini kimwambia kuna miaka ngapi? Ona huyo auntie, salimia auntie sasa basi huyo auntie. Auntie. Wewe una miaka ngapi? Mama. Bili tu. Baba. Mangana mange. Sasa ino tuko bya bana ba minto ga kitia tokwana mambi. Thank you very much. Hezron Kijaguru, mama yao alienda, she gave up. No, yeah, she went actually because watu mliogopa mama yao. Watu Maria Joy pia alienda, watu waliogopa Maria Joy. So meanwhile guys, if you are ready for, nimesema kama unataka connect Hezron RX Simba, nilikwambia you hit my inbox, utopange mambo mawili matatu, so tutakuwa tunafanya episode ya takupangia mambo mazuri na itakuwa ni mimi na wewe, sawa? So Hezron Kijaguru, kama upende qualification zako but I think we have shared a lot since saa ngapi? Ilikuwa saa 4, sasa ni saa 6. Wala ni poi almost saa 7. Unacheka nini bana my brother? Watu wameogopa hapa mpaka Vipepsi yako hapa, watu wamekuogopa. Imagine these boys of nowadays wanaogopanga wanawake. Ile zile miaka zetu, ile enzi ile yetu, ile enzi yetu. Mimi siogopi. Now you can speak because mama yao ana watch from the other side. Vibes, what can you say? About what? Anything. Naona hapa unataka kutoroka ambio. What can you say? Ulipata mtu wako ama bado? He claims to be selling wangu wako. Oyo naro. Bona ngakiuongane bono tuijo nandi bono kwe manye msiero royo bono. Manye nando epire bono. Ani au no muche mwa toros. Kelvin amere. Waacha nikupee mtu. Waacha tulia tu. Kelvin.
Yaya bantu bakuru Kevin yaya. Bantu bakuru Kevin What's up? yaya. No, Yes. sio Kevin, anaitwa Kelvin before. Oh, that's not Kevin, it's Kelvin. Ah, sorry, ama isa gotire. Huyo anakukataa. Huyo sasa, huyo mwenye ametamka hiyo jina ndio ina sound hivyo. Ni kama alifanya physics. My name actually I just drived out from nini. Ilikuwa aje? Niambie. Nimekuleta hapa, tumesikia sauti nyingine kutoka hapo nyuma ya tent. Sijui kama tumesikia sauti nyingine kutoka nyuma ya tent. So nafasi nimekupatia, sijui uko na lipi kwako. Azini tuende nyuma ya tent. Hiyo sauti hiyo sauti hiyo. Oh, sauti yenye inatoka from nini? The background. Yeah. Oh, I got you now. Niambie sasa. Kuna watu hapa walinichomea hapa. Nikiwaambia ukweli I need 5 guys hawataka kuamini. Si kweli? Anyway, kwa raha zako. Wenye walikuchomea wako hapo. Ndio hao. Akina MC na Firebet ndio walikuwa nasema ni this ni si ni ukweli. I have 4 and I need 1. Kwa raha zako bro. You want to make team Chelsea and Man U? Or you want to be a kukudenja? No, ni babu yangu yeye alikuwa na 8, so nataka na hata mimi nifunje record. Don't compare yourself. Saye magari inte bikongete. No bombo karo engamboni. Abantu erero kunyoma kungwa bangenya so kunyakura roma itoko na muinoga igo kwa stress kwa ragira rugura. Utadhani uniepa. Mtu mwenye ulikuwa unaitisha namba. Gogo chikoga na muinoga igali ndio chikoga na kuchimuina huyu akikataa kudini asikupee misa, kuna yule mwingine atakupea. Bono se kobere keme mago tena inkira lituko. Akile kero kumtego chika bungo yoko ni kwa agenda kwa rusirio borora so yo it's not fair either. So you want me like ukae na moja like wono kirako linile kwa agenda isiko. Does it make sense? Isikaro tingo gena na monkore merori. Wono sirene mbiere ndo barete bons. Bamanya ne. Roya gukani ya ga kimara kwa bangu wati na lena ndochi kwa agenda isi. Kwenda kuchimoina. Wegao kwa stress. Wegao kwa stress kwenda kwa menya kuchimoina matukabere. Ira nilioja comment yuko bona kwani muri ma. Nyara ko se nufa Pepsi kai go mwana wari yago sabe school fees kwa ndo bwati kwa ganda kwa tikomenya mu amari yacho ikabere. Mbao ko bwati kuchio. Oya bori lyo muntu ko se nabwate erori. Ningo yo bori ko se nabwate erori. Una no bwate erori. Okay, konya ko bori ayenko. Oyo matete anya ko bori go nko buterale so baka bibiti. Oyo no musacha bori obori ulen boy tari musacha. Yani tari musubati obori. Ngoyo tate shuga mami. Moto yanya ko bori nko butale nere. We bwana unatuchomea. Aibieka tonye kwa tena nonko bori na no terror. So ngoja. Kama contact iko na 11 digits ni gani unataka kutoa? Siura unatoa ya kwanza tu. Mazi utacheza kama wewe from 0 to 9 ndio. Ama hiyo ya katikati. Uko rusi sana chio moisa uruchi sana ili ya katikati. Ngoja kidogo niangalie. Maria cho imbiole. Maria cho imbiale. Tata tuko kwana. Hata nayo kumuita. Nani kyo nayo kumuita bera na kyo garani. Okay, kidogo tu. Alex Simba nimerekebisha hiyo namba. Nimerekebisha my brother. Yes. Tuendelee basi. Hivi Nyaps amekuja hapa.
Pia mimi na Mnyaps ni kitu kimoja, msimwage unga mruja alale njaa. Mnyaps, my sweet baby. Karibu sana. Maria Joy. Oh my God. I never nanya kuumali etayo. Hey, Maria Joy, kwa mtu alikuwa namba ya simu ako hapa. Mwambie kuongelesha ama ni tuanzishe akaongea saa hii. Wacha ongee. Yeah? No, nilisema nipe namba nimwekee credit tu ndio nimpigie tuongee. Mbona usiongee hapa? Na niambie ni majina gani nakuja wakati natuma pesa, nisitume kwa long number. Mbona usiongee hapa? Wono mbarike nako bekere ndio kwa noyamba abo mino mukwana bwakire bwairire. Aya mayo. Gororo. Anyway, by the way, I'm okay in Chembiande. Nara mo kunya gushabikira umupira kana rati yanche na inche mware kujali na inche tonyaliamo. Ekibona senge njo mariacho. Ya achire ga girade tunara mo bol mariacho imbiyo baba. Muyande. Okay. Akioro muyande. Ako boli no bwate myakere ngo nako no myakere ngo bwato tiote. Nabona tuonge tuigo emyaka mbwate 35. Kumba no mwana. Tati. Yeah? Kwani Emyaka 35. Kwani gakite weti kai mayo. 35 wow, yeah. Chokan. Ona jembo hata 18 aka utingwa tabeti hiyo. Imbeka chidapo chance. Maka mtia ameongea ukweli. Aya Kelvin, hiyo ndio shida wanaume mnakuanga nayo. Yaani moko menyoka se conclusion yo tara manyanga kimi bi na ara ko kimi. Inkyoko ngaine bana gose whatever rento gochi kukwana igonko ngaino gochi. At the first time you have to be ordinary. Uongee ukweli. Kwani wewe unaoa miaka? Sasa si huyo ni mkubwa kama ako na 35 na mimi niko na 18. 18. Hiyo gap difference. 18. Sikia wapi? Yeah. Sikia wapi? I'm 18, my friend. Mayo. Tafinyo. Wallahi. I'm 18. Anamaanisha ako 28, ako 38. Miaka 18. Ini. Kaya itamoro lenka. Yo tenga 18 miaka unakutanyo miaka trikomata gente kanengari. Sasa mimi ningo function ye. Njabana tinda 18 wona tiganda eva 19 18. Mnyaps. Mnyaps watu wanaongea ukweli. Mnyaps. What? Nini inaendelea hapa? Wanasema tu wako na 18 years. Uangalie sura concrete wako na 18 years. Sasa ni conclude kwa nani? MC ama huyu mwenye ambia Kevin akuje tumuone alafu tuseme miaka yake ni. Hakuna mwanaume ameuliza miaka hapa leo. 35. Kevin 35 years. Sasa mtaka kuunganisha nani na nani? Kurungutu. Nataka kuunganisha Maria Joy na Kelvin before. Kelvin oine ngondi. Tigana. Wacha kumwaga unga kai. Maria Joy
Yune kiongozi yoko tebane ngondi. Hata imagine no ine kwenda yo kabegete mosibete. So kama anataka kukua mokonyi. Your profile yo kabegete mobegete chipingo. Yeah. Yes, Yeah, that's kind of judging the book by its cover and you don't know the writings inside. Yes. So don't sometimes. Huyo before anataka off after. Mimi sijui inamaanisha nini. Mimi na Kiswahili si mdomo chetu. Kama utaongea Kikisii tutaelewana. Teno akiamka wacha kulala. Msijara mtu wangu siwezi lala hivyo. Nataka tuongee. Sasa by the way kuna kitu kwa nauliza. Mbona unakaa? Uliza hivi. Hii mapenzi ya FP inafanya hii mapenzi ya FP. Mimi hapo nikuuliza swali ukaenda au kujibu. Mimi hapo. Sema ukweli. Acha nikuambie sasa nimekuja. Nimekuja na majibu. Urungutu tagararakira kama zengo taibona. Na kirwesi mimbono na korire kibago. So it's like this. Mapenzi yayo ndaina makorovi. Mara gotaibona. Ngwabo na ki ngitatakira abantu ba 35 years and above. Exactly. 35 years and above, wakanyora huyo mtu amekura raha mpaka sasa amefika mahali akoteva sasa I need someone by my side or my wife. Arari. Msiwaje kunichungulia. Alafu na sisi hao wenye tunataka watu wa 35. Mtu kama mimi waje niongelele mimi mwenyewe. Kurukutu nyingi na ndio kuomba butulira. Mimi kukata tafadhali. Ongea wewe, mimi nimetulia. Kama mimi nilikwambia mtu wa 35 and above, kama mimi ni mtu mwenye niko na watoto. So, siasi nikatafuta kijana wa 24 years eti nimchukulie first born wangu sasa yako na 8 years. So, I can't waste my time ngam dating mtu wa 24 years. Kaya kongira. Na nyingine kala kondra no mwana 8 years no yuko 6 years ta go kura tena uwi kwanya biske. Ako kominyoki. So that's one thing. Kwa sababu na msimbo wengu beka mangana. Ikine ndike tangani ngoli kontore magro bwate miya. Ikamane kwanta winga ntikare tie miaka kwa sine tatu manyiko chaka uko kimabuya. Mi kwangu. I know what you mean, by the way. I know what you mean. Like Asoyo refresh. Asoyo refresh wa kunywa maso masacha. Nyoma kwa 28 years. Thanks. So mimi kwangu kurukutu I can't waste my time mnyo mno mromo ke. Anonde do yukire miaka hiyo. So nitakuwa so tianyenda ama pensi yoyo online nilichikuta kwa tina rawa seke story. Ukanyora saka mwiti. Nilichikuta kwa life fulani. So hiyo life by the way inachukuanga watu like 2K and above abantu bako kuwatch show hiyo. So ngagenda ngo rigindo mupenzi. Mbona gari rende karwa sire mbona ngote abore politics cho muntu utagite alafu na miaka. Unaona unajieleza. So hiyo time niliingia kwa hiyo show by the way ilikuwa late, ilikuwa like saa 6 na ndipo kuchikosia kesho hiyo. Ukamekwe free. Nimekumbuka hiyo show. Nimekumbuka usichome. Wewe usichome. Ilikuwa a Facebook show. Yeah, ilikuwa live by the way hiyo show inapebanga watu wengi. Nishawahi kuwa na nyinyi hiyo show. I don't know. Show hiyo kwa sababu zingine zinaingia but siingie eti kukati ama nini, mtu anakuingisha tu mostly
zenye zinakuanga Facebook room nini na nini hivyo tu? Hapana, hiyo show inapebanga Facebook na YouTube. So Ouch. ebukordia bantu ekera bantu bakoje show ya bantu abakepi 2000. So imagine ngendo oza temba te reality abura nyor babes na kando zai. So akante okay jume kuja rate kucha kesho yake ono ngateba okay juu natafuta mtu mpaka anganye mambi una narwete show iga nganyochi DM hai msupa okay nikachi accept juu nilikuwa natafuta mtu barre nikapata mjamaa fulani okay akaniambia akona that's 7 years yeah. Kuna wengine walikuwa na 20s nikasema hapana. So hiyo watu 37 nikamkubali. Okay, akaniambia video call. Nikamwambia ni sawa. Tukaongea. Okay. Njeka na sweta life hiyo life by the way tukupika simu natupika tika. Esi mio nyatega yani okororoka na bunure. Kama tseso. So aliniona nimbochora tamato igetange jitu msazo yu mazini. Aliniona nimbochora tamato nimbochora tunyoro. Pero no waseki que tan de. So kurukutu ngewa daro moto ono msazo yake toko nane kitu ya kwanza miaka nganyanza nganyetiki kitu ya pili tali Kenya are isiko gaiga nikakubali juu huyu hata nisumbua ititimbo atipando nini ngateba hapa nitika kitu ya tatu kuna watu wengine bako tena free mode ngotume katingo nya kuwa kila simu aye but it's okay yeah ncheke nte ta mapenzi nte to montange mapenzi moto nte nya ntinga free mode ngotumeka ucha konta free mode agora ya so hiyo ni kitu ya tatu nikampatia tik kitu ingine ndakende na mwate tiki uko chanja bogatira geiga akona 37 years nkamubori banyako nyoma akande ina nyoma 207 wakaachana na bibi yake ngamatebi ngo support yoro mwana akakana kagotimoka kambori from 208 tumuka anganyeti umeitura eni kuoa akante yeti hapana yani bono mokora so hiyo ni siku ya kwanza tukamaliza chapter. Siku ya pili bora tini kwenda na show si nimepata mtu sasa siwezi ingia kwa show nimepata mtu amekuja inbox. So siku ya pili ndio huyo akaniambia eti umete nikikuoa timbi bintu mbirene eti hizo earring hautaweka sijui eti skin tight huwezi faa. So what is that matter fuck nikasema chaika hiyo mapenzi hata tinji kuweka dera kwani alikuwa nataka niende Mombasa ninunue dera nikuche kuvaa wana mapenzi ya hiyo online wangi katika mkurukutu kongirisha ni utaweka nini sasa hapo so uwezi ya magoti yani alikugamba oyuga chagata kwa dictator mapema. Alafu wacha kitu ingine, there is my sister to karnere gasire amsie oyumbi yale ngo sembi yako kane tabio montata tete ngo sembi yale ko mangana kitinde skin tight I need you to dress properly tigago chere tabio after 2 days yotaramanya kende. Yes, let me tell you like this. It's better nikukataze in advance. I know you, maybe you like urekebishe, if not then ndio nitajua like the kind of the person I'm dating with. Let me tell you one thing. Nsekera ndo share life nando yo monto nando chini nilikuwa nimetopoa mapua. Nando tichi basanga tobo miore ina metiji matoko na tenga bwene miore.
achi konte ile nyoro ya ni ke yetu na nyoro ama tasi kana chite kwa na ndio tichi pesa Jene kero wa kwe passport yuko chizi ko ngo korora bara mata ko na kino be tichi yari ngo korora mata bakaro kana Yeah, you have to. Ama to ikara kana ta wangu na mulamwa. Yeah, that's the fact. Omete, te oja go dictate yo monto, otara ikiseino, osat mutararu online yeyu, morane face to face. Kwarre, hiyo ni kitu ngine mbaya sana. Kitu ingine kazi ni yani kanyore shida si nyumba yare kokora. Kona kanga chiri simu yako nti my sister niko na shida. Huyo jamaa huyo konga kira. Akapata niko busy eti uko na wanaume wengine na uko na mimi hapa. You are just fooling me. Siku ya pili uanze kujisomea kama my brother. Abwana na tebe kuno wako kosete. Njenga mtu yona ila second marriage ile kwenda ntu are peaceful mind. Si nego changu. Kama mapenzi ni hivyo wazi ikae. Baidhi tuliachana tu hivyo. Naende ikitokea renge kia. Ante pia saa renge hata tuko na yeye pamoja ni kama ni jirani yangu. Mama kwa rika siki kwa driver. So nandi ngakiare kwenda Kenya. Baidhi tu alikuwa yenyo mmoja tarikitare kudifa. Warre. Tarikichuko chare kudifa bati mutina mtu wale kutoka Kenya tu. So rotikana tu nimekutibu mapenzi online yanifikisha hapo. Ndu sie pini yogo to nisifae skin tight ngose na weke nisifae kenyasa shoti kama tayangalia profile zangu zote ante inga test yangu ni gani na ukuveka chidere usende ukuveka nyanza usende ukuveka nini akandinga chirongera ke chini isi pati chitari koko tarda sinyonga kama tayoke yandori kama yokuveka kaki tigambori kaki tiganda kuana Hono na seki demu yana ta be ki gendo ki mo buat te nenje na mnyange gente ke ngutara na kiyo ga ni ki yatari ere nga bugu yo. MC. Parang kiamet. Yare ngana ingori. Ya na ni tari kunya kuri ya ba te mo bali ba go eta pa be kita ka ba buatete. IMC no manye tengo montraro ane ki yo. Tara bate. There is a friend of mine. Ari ngene chari ya bari ge utara para. One chari ya bari kwenda na boy ye mugogorere tie kutara bali para. Alafu de mwingine akapita amebeba akutara utacha. Ono mo epipi nguri yale nyimo. Ono alipagase. Akastora ngendo kupoti. Riba Omaite bona endo kiagerete igabu na sengenje maybe omusiko ya mete style ngao lakini buna MC yako kwana kaiga because like my wife unarega ninche ngomotena kyoke dress yako beke kuri nyumba na pambika na kirako soka isika at least I feel comfortable no ninche buna ndega ziwezi nikajichagulia nguo yenye nitafa. She's responsible for that. Na bona ninche wembe kase ninche maybe ana mtu kosena yani dress yo beke tenengia to ko ba shame buna na ki ka kiaro de kai nebo ko saro de kai pa ke ga etani. Bona okay akalia ile mwisho kwa ibako kaya kamwako roinga kwani unaangalia nini pake pipi yake mtu umepa. That's why ngoteba by the way huyo kuzana mimi okay by the nilikuwa nimeamua nteme second chance kuna kitu nakumbukanga ile tabia tulisemanga lakini tukatoto yani bagari ya kabere yani ndo rules hope so ngatena na kila lakini ngingo itaira kama first marriage ili haikuenda vizuri ile ilikuwa kwenye ntora ngaini ya by the way na nyome tune miaka emeke this is the right time mbona tekori yomo bana ngatabatikana aratema oyo nera nyiwe tuna ngara gareti Uliere aya eminyaps uliere talenge serious no maze wacha niwaambie story mimi nilika kwa marriage for 4 years nilikuwa married nikiwa 26 dem mwenye nilikuwa nimeoa alikuwa amenishinda miaka kama 2 ni wenye walikuwa wanajiweza nini na nini but
everything like kwa nyumba, and mimi ndiye like kumbaia gari nini, everything like nilikuwa nataka naye. But the mbaya ni ile hatukuwa tumedate tukajuana the characteristics and kila kitu. So wakati tuliachana nikaingia into depression you're almost 1 year mazaya. I almost killed myself. Like mimi nilikuwa naenda kwa psych all the time because of depression. Hey, nikakuja nayo ikakaa nikasema achagani nijisumbue sana. Nikasema you know what? Nimeona kimtu mahali, wacha tu nimtext nimwambie haki woya wanna talk to you know, yani hivyo tu. And mtu akakubali. Saizi niko relationship like a year imepita na kuoana iko mwezi wa 10. Hapo unaongea ukweli. Mimi let me tell you, mi yangu by then niliolewa nikiwa na 18 years. I remember my husband was 22. Then I've had the same marriage for 7.5 good years. Sahi nimekaa bila kuolewa 5, naelekea 5 years by the way. Since na ruwe the same marriage ina denta ya korengere nene ki. Roti kufanya ngake yonta. By the way, let me tell you, unajua marriage ya kwanza ilinianti-break kabisa. So I wanted to take time. Unaona time kabisa. The wound. Unaona? Ni hili kabisa. So sikuwa nataka niharakishe tena kwa marriage nyingine, tena iende nini. Yaani naende nduo. By then I didn't take my time kabisa. So that's it montango rere sorry. Konte inga hearing wala hearing nini yeye ninatoka kwa no mga kanitoa hearing kama mimi yote ndio mwenye tuliona na yeye alikuwa ameweka like mashimo kama 8 hapa ngine hapa toro jina jisire tuna ni mingi lakini mtu alikuwa anataka karanse tu anyoma na ndine kiga kimaidi arende to kurusingo rezyo tikati no ni ibere ko sanse kiko saya me munoje yoni kitu ya kwera oja go ngasiera online atuchapatana oro se mioro ya di kariki ngi kabna utado no okay ndoma nyaps Nje ntokiagara mpaka nawo kani asenge ncho conditioner ya begete like anakupigia simu maybe akukupata uko inataka kule nasema like uko kamba na aba sacha bande of which simu yako it was not made for him only. Uko na wazazi wako, uko na ma friends zako, you know, of which huyu mtu amja mora umera na nere, you know, uchagiro anaanza kukushuku. Bona moja mugenda nere muntu bana go chikoba insecurity naye kwaralire. Abuyo kegena kinakana lakini hiyo ya kukwambia tobeka skin tight, of which is good. Even me I don't like it. There's a day nilikuwa natoka kazi and my wife nilikuwa nataka nimpeleka appointment kwa OC. So I think so yeah. Ngatanganyora me dress up. For the first time aliwa abegete into career inaitwa yeah. Lipstick but ilikuwa kama red kitu kama hiyo. Na hapa juu alikuwa ameweka nini hiyo sijui inaitwa wanjama whatever. I don't know. So mimi kukuja because nilikuwa ile alakati nitemonyora lady mu drop nyagitari nikimbie somewhere then niende kumpick up. Ngatanganyora by the way akona hizo. Nilimwambia okay toa. Akaniambia tuende tu na bonkonya kwa ivangu siranjira. Hiyo kitu ilinikashilisha tu nikamwambia it's okay. Timu wala kitu sina gati but nikamwambia it is okay. But on the way vile nilikuwa na drive aka notice huyu mtu is not okay. Nikamfikisha hospitali nikaenda go to make a bathroom. Over sasa nikilengo janganyoro amepanguza everything. You see? So lakini unajua Kevin that's your wife and my case we were dating. Unaona? Exactly. That's what I say like of course yeah. 17 na bago tebga kia my dear by the way njanti ngota komo subati uko dress iga nataka like mtu mwenye ana dress hivi na hivi but sasa in condition yenye alikuwekea simu ndio hata mimi na hate kabisa bwana mpaka hata mimi vile nimeoa hivi si hata bibi yangu nikimpigia simu tunapata kuwa nata call you know exactly me kuwa another call I don't even bother you exactly nyorore miss call yane ongakere back na bago talanga nilikuwa kwa another call good. But ikibona yaro tena host nini hiyo ndio hata imeniudhi kabisa. Insecurity sio kitu poa na kitu ya kwanza ni like kama ni demu kunayo umeanza kudate kuna vitu zingine ataacha pole kama zikupendezi unaona yeah. Lakini kama ni mtu mumeoana na yeye kuna ile like you far decent
ebintu bya masikani munebiga nini na nini ometa abantu bande mbara konyorere kerama tinga na sekita kwenda sa masikani to konyora yani karibu be ko munorengere tinga mubare ko ori decent ya sana Other one tena vile my wife ako hivi anapenda kuweka trouser, si ndio? Of which hata akiweka trouser alibona corona camera ta smart anakuanga fit kabisa and I like it. But the fact is that akienda kwa wazazi wetu si unajua ako dari ni Kenya actually. Hapo ni ushako. Lazima ile heshima sasa kwa wazazi idum at least si wengi mbarometa baiboli mbaroro at least ba ambao wanachenuka they understand ningira muswa tione karoro kabigiterongi nkomo correct watamuriko organize mzuri kabisa bamwe were kamwiri rengia na baiboli mbaro abuna like the likes of my mom bari baibore tu gosena ki bono nyiro mwese ko begeterongi kuna vile that mentality wakonayo kuna anti mama ko be kare rongi exactly bona ino ino mukungo bwata wrong good you know bona rocha tena ki mama ngiro musubati bona igabe kerongi gosagote mete ba mete ne dilaya muntu ko beka chiya umuntu toboleta mai chilaya ba korere rangi dila na that mentality you see but tukiwa na kumatavinga taitoga ndeito ntaka toga ndeito como pimorenga na kia ku represent ko chorro like me my future wife no montori mbata itiko mina tukio ko bamba yani ko yabwate shida ka ko mine tukio ko moroma pa after week yorusi yani mama unakinetega kuna siku mama tukio gamine tuki manje ko genda mbache barale na kibago koroba well represent well I remember ese tuki by the way mama minto njibuna nkinete tuki aya akona chainse lakini ndari yaliyo mwanafunzi like anakata you know. So the time I married actually I married my wife wakamwake racing because now she's part of the family members so they used to communicate over the WhatsApp. One of my wife waka notice like takote kwenda kamvoni mama yani kwa mino lete mama akaseka ule ekegeni akamwambia no ajawai akamwambia no choa ndani mote meje ngutupeleke pesa ochogende mama alikata because ajaka used of you know wana mama ndio mwera atingo ngoja au mama kose you see hivyo tu lakini sometimes let me say the truth umete umusubati gosomo umusacha kimanyomanire you have to understand your couple na bakorana ki inseko korege ntikase batna yane ta kogokyu kwarorire no mwese ko yokwanyora na buranyo nabwata gatabigete of which ambaye uku notice we mwenyewe na incha gatabingara konyora mbwate of which aibye ko mwenyewe takotaki but wana kanyora nire gatabika ntivye ko konyana nimeanza kufanya nini kulegeza mdogo mdogo asenge nchi yake na komanyire whatever you like and whatever you dislike kwarorire wana ngiseko korege ntiki na bonkorana ki utakazilika kabisa naona bona kana wengi muna kibono numu bona muna eminyams unyom na baba tagaki kirena yekire ndaje gete bwanangu anapambika tu yani like anafurahia tu litu na bora nyole mambi ontaire ontuke na 5000 and then okay that's for breakfast go soko renda kwa shopping you know asing nchi yake alifurahia whatever you nini ulimfanyia you know kono mba ku understand yo mtu akibona katabia kakara kwa kesi yani gende kiangara gali kiangara kiangara na ndege nte kama eminyaps tokorereke tikatokorereke ne to ngainereri mono gote to ngaino musubati mono pake gento kirenge kiko kwaneke na moiwana na nini gente gitagani be honest and be submissive yani eringa ko kirikendo bwatege kena bomawasha mora na kimwashaira ngona kama tabia kenenga nigere ganega rero tinko nyareke orre gosomonto yungo ku understand yare geko gareno abasubati abasubati tuabasa omiriri yanyo tikari no rero sene chiri bushirini account yoko taba tubwati besa pi exactly ati wale na gote ina ki Kevin and MC you know what I'll try my best MC no ise ko ikina ati musubati gusina bwate na bwati bese account yako kanta bwati pi iko bono musubati yokorrek nitangani already ntiro gutumeka chibesa
Naba subati actually let me tell you the truth. Kimeni sana kia baeta akiri getere ye. Naba subati by the way mbanyete ko gachebesa for emergency. Yeah, but I'm going to they do that. Basacha na watu kwenda somewhere tutumegeji besa chance tutakore. Tukore. Yeah. Lakini aso musubati na bako ngenda iri sire hatebe yambe kubuli botano bugochi na bara nyoro mwana libereria mondere butuko. Kwarali. Bona kingo tebera amasubati na boro kwanya umusubati atanya umusubati obugate go umusubati oromuya. Osere senyom. Pesa tanya gukora kuri account completely. Yeah, I nakora njengwa nakora. My wife nabo kwanya tafuta akora. Lakini ngiko mubodi account ga timbu atibesa pi. Kwarali. Nchengo kora paka na agenda savings na transfer. Yeah, sina ba kwenda okora higo. Wana kego ikera oma gocha kwanta higo sina matukabira tukira rero sina tena nime na beire besa. Na gocha kwanta biaya. Na naka chetu 50 nini gose $50 and whatever asing into for emergency case na mata ikashika kalikuwa kitabu hata nabo sabetonga na 20 mbekire gari ya mafuta inkire dota ngeret what you see yeah but yara chete so no nani Kevin and MC for my story original na bateviri na barate nyoma for 7.5 years nimekuja nimeturia yani staki ni west by this Rotina verde kuru 2017 mpaka sai. Mimi sijaiore. Watamire. By then ilikuwa broken. So na baba watamire. Abande tubali torimo nande tukanyoranga we learn the lesson, we accept our mistakes paka baba kagenda nini nande bali tobegetenga. I will never fucking repeat the same mistake again. Avatari, iga tena rekoenda wrong. Bono tigambe right to this somebody new nanyoris. Yeah, that's why I got tena na ki. Bono nte tukuri kibaiti montore serious kabisa na life. Kinta ketu na macheza. Wewe raga kunja bona genaro kwa ibari sometimes. Nje genaro cha kwa baba haro bona sie keire. Again take tanga ni twaro kwegena. Yes. Kabo monto ogosaba because ni maete oise kumurangiria omonene kobwato kwegena kuri ko rume yabo na komwera shida chiao by the way Mungu mwenyewe atakuletea the kind of the man unataka. Although hii karne ya 21 ni ngumu. But oriora nyore by the way. Ona boku mu understand obi ulinere muchake yani like how can I say? Oriora nyore like muikaransamo muererani. You see? Yeah. I know even us we are not perfect. But the fact is that when the mistake arises, no como te via my idea, okay, now one te vinge tere somewhere I pulling something. But I did manage because of what? 1, 2, 3. Already. As someone to me about understand saying you have never given that kind of excuse none. Then maybe in there. Na me tani kirobu atenga korore. Bono, yente tanga by the way ya no we karansi sina kweren. Na ndai bono buno musa mukungu bono kora manyore. Mu karansi ze mu challenge in life. Mote okay my dear. Of course, nabona china akonyore kubwata kanyomba karega. Nobogi mobomente ba inche my dear na koreki. Na abwanchire. Inche buna ndega by the way na so metere kinende tinche tinkoreki. Ngego chimotu gali. Na anya sana ngwa so mete nayo gaikira at least somewhere. Lakini ne certificate cheto nchiko koreki. Nchiko tokonya. Bonege ntokero ororo by the way. Isano chiriora so korete na inche ndete komito chibeke mesa tokore 1 2 3. Aso musacho bwato bongo by the way na ba correct na ba kuigoro bongo umukungu nayo kuigoro musacho bongo ono musacho motete moveka na mo kore what you call a wife, a woman and a wife is so different. A wife is somebody mwenye tata iti luxury ni na nini, it's just investment in between both of you ngente tangani. Yakavere a wife no monto submissive no monto mori kwenye kwagiu mono pake bintu bitayo injabani go mukunga irenga nesi miana ko irani mete kidemu ne chinyingi chi context no ena nya kokora kende kere strange ni na nini nyetware lakini go chaka kolera ncheko ko tabinga kakina go kore mistake
kere kware message yote mimi netenga na reply logo sekende kiavere please no nchina anything go kuna steam yako simbo Hebu siwaje kunichekesha. Tika Rose unaona naongea ukweli nini mimi naongea ukweli nilikuwa naacha simu yangu hata 24 hours wakati naenda job mtu naenda job like naenda asubuhi na ninaenda jioni na kuja kurudi the other day na kaa for 4 hours tena narudi let me tell you the truth MC when it comes to that omaite muntu gwikana bo aibikana bo gocha kurealize omaite egento kerikere kebena bo konyora gose ntete kwenda gose gote kishawa yes nare gote kwenda shawa ngingwere simiana nyibeke shower room you are na yabaki nyine message chiko and tinko irapi no yakobera ka borenge notification ye you kabo anyiko gocha gosabe pini yunyebeke bono we umuntu acha go business minjirenge bunena bo gocha go kara kigo doubt umuntu oro buya baida go kikwanyu omiru gose kwanyu omiru go isanegete no muntu kwarire just be free kwarire esimiana bo gocha igana nyirutaga kwarire nabo my wife ara sabe simia kora ayere no no mwana nyako cheza nero that's it ayo mwana era ndabo ibie ngao chezera Ay takanyora text ni muntu no okay omwana nabwate aibati ya ena bora nyero se aibati ya imeisha moto osanye tibute kero chezera sime bintombiro tokoro ka parental control on the phone na bara so achikuligi kyakoli bati okonyora tari access bani bono orochi bono I'm whatever go se no bwata basani abange bono abasani aba baiseke because you can't lie to your wife like no musanya wo moiseke and yet muiseko yokoli kenaki I daring like those what daring obuyamboli ngapaka munandi chibwika igana nyakora montoko ndikiranga I daring but very hi how you doing hi you sini sawa to just like a friend like normal like an ordinary one you know how you doing my bro nini na nini hivyo hii haina shida even me like I do okay ndiro kana tatuara no wanyene era na bwata abasani nabora nya ba agressive you see they talk like ogokwana ni na kia school live na barenge those kind of nini nota kumuboli lakini ama tena ki kwenye kuna ande nyumba kana mama tena ki babanela nyombale nani kirame ite kwenye nyumba kwenye tuakole kuragero mwana osere kurara kuro muntu ngotwara tole go sentu bwara time yete na ki I be on my phone maybe 30 minutes na rabere 30 minutes kuro muntu rute sinyese kwanda go chito korek seriously that's the thing is like tika go dwell on no more kera no mo karasite gari ka watch no na ka movie kwara lire yeah na boko nyora mimi nilikuwa na 30 minutes kuna 30 minutes kitu nilikuwa na watch maybe na bala nyona watch dege ntegerekia numote okay my dear bwana angalia ikitu okonyora kiamwanse ile ati ko watch ya to watch ya ito kama ni 30 minutes tuko na break tukimaliza tutakaona kugambia bintu bintu 1 2 3 to maya kwenda kurara kwara so ase mambo ya esimiaro by the way tingo teba go senkwe ko limit era abantu gukora nini 1 2 3 no erotere ko limit neri ni mweka na kimoko igwa na maranga esimichi muchitaetega omete na bego ko ego distract yani boni ganko ligure message kulwega asinaende gasi na tikete 1 week ago so Kevin tari mnore gutige iga business imi yago Facebook Twitter no mugurera go tweet no yo kare go chiga that's bullshit my friend kwa ndo aveka send 30 minutes to akole pap kuro mondesi to switch it off yeah what simple to anyora go send na aveke 30 minutes tielira na liyo veke to bono gabona umete to aveke 30 minutes omonto ma tena kita after 30 minutes no mole mogeto akogenda subject it is sensitive. So you prepare yourself psychologically to next what? Wanna get give yourself como sumbua nade de kobeka nade de kokora kina ojagere kobeka chikwende chikora sirende mwanda irende kwerende era mayo konyoro ole simi kono rende ndio gocha goikara ta na kibono mbogeri mwari naraiga another for let me session okay te una naki bone to nyoma ine
Yare busy kunya ko batapate simu yawe. Ndimo ngoroje baidi uko busy. Yani gukuragira akabako ko be ko bastene gasi ya chatting. Onumboro musatsi uyu hano nindagira yoka nabiko kenda gusiga abo. Okay. Okay. Na ne shida. Nje baada ya kunyora mnande simu ya no mete ninki menya to gyoka. Comedy YouTube ya roto conducio na ndesi simu ya no kunyora nyibe kitesera ntimbe kitase kitengo kanyore miss call yo muntu kare babe abuna karone ntebuyeka. Nchara nimbwate gente impaka no ema mwana ba kontena ya kurabe kange simu se turaragira. Dira ba kunyora ni nani usengo chat. I'm just like most of the time actually 90% is all I say maybe I'm just watching some movies, you know, on YouTube. That's it. Let me ask you one question. I'm not doing anything. No. Abu arneringa yes. It looks like Manya ko nyora bono ba gi for example tuanyo main room ako yamo. Ako nyote isaga yuko nyako chat shanere tari Kenya. Kunyo ko matebi my love I'm just waiting for you. I can't wait ni kuraki airport. Alafu bono naye ni wari kurugari uri gura kunya kukuburi like si uko na bibi ulioa juice. Afadhali uyo kubuliri igo bono naye ng'ombe busa. Nama itu no watu mukungu naene no minyo keretoro no tamene etago konye. Lakini mondo kukwane ke maana na role bia. Tigana era kuburi gente kyo rami ateri utari korende yo. So manya kuburiga eti si uko na bibi. Alafu mago ntina naki this is not my wife. Iko kevi mno ko ngira neri. Nya. Oibano wasema oyo akonga inereli. Igwa yani huyu mwanamke is like a refugee ndekeretega iga yani atafute njia ya kujisettle. Now what is that? Nari oroche na nyawe text bune simu yago ime will I feel happy surely oko Abu araya yawo no. Who is that? Buno ngeto boraro ndikerine. Yeah, iga baro monda ko bori lakini bona benga naki maybe oche inbox yane muna tole iga na my wife like uta kombo naki no nyomete mayo kani ya gosine roommate yane bora mkungwa na ranyore message ye irende si hata viri vibaya sana. Unaona ukiangalia conversations huyu msichana mwenye ako majuu na huyu jari huko sasa jona roteto moiso koyo by this guy aziandi pamoja amtaki juu anamwambia you have your terror osinje kama mkungo kanyenga nga mkungo tabwa dikori kisinta gete inse kwa test kwa mimi nimbo dikori ya sulimenga kutumia kuna watu wengine mutete kumanyanga date mumanye na kimogwetananga na kigegwetanio yo kigakoreke shida nereri nyuma yo dastaraba konya kominyo kanini na nini aiwona igutore ike miaka yo kunyoma tena kiaga ntabinga mimete I messed up long deal nilimess sana paka teikirete nilifanya hivi nikasema hapana not anymore. Lakini mtoto wale timu wana no goseki yego utamsata itaraba setro stare banka ni mtu mwenye yako 55 years and 55 years emiakerenga 55 na huyu wife wake tato mugima my dad dinarote gasko omusacha ora mtini na moche shuga dadi tato mugima bono ntigirete tatanga na ero gochaka kwa ege dem. Okay, ako na first wife, second wife. Oyu muntigane to moboli maswali. Bono yu omukungu yabwate bono bakusumbana nere baide uyo musubati yo on the story mpaka ngakuminga what oyu muntigane oyu to musacha muno oyu maswali te yo nyakoboli. Bono musubati bono gabwate no yo gatatu nero ibona konya kotabuno kari mukungu ngene repeat yabwate kara beru naendo yo au kana tani mukungu na ba mabereti kuna kwa beli yo ndabonika. Yeah.
Lakini wana nkioko ngaine by the way. Nkioko Jaro tini ko ngaine hapa saa chanto buata jishida sana na nento buata wa own weakness. Mimi mtu anaingia inbox ananitext anamwambia like you really know I'm getting married soon na niko na demu na mnajua kabisa but unaendelea kuniletea ujinga hapa juu. Mbona usiachana na mimi? Inche bwe komo saja na atokire ngokana higo. No, incho kali yugo kana. Incho chago so YouTube yane, my YouTube channel provide picture. That's why hata muliona wakati na type hapo 5 skari jarito is me. Si picha ilikuwa inakuja ya mke na mtoto na mimi ni yangu. Aenda kwa tine ngondi. No, it's just like okay, I'm just so funny. People they know me. Mimi nakujanga live na mke. So ukikuja kama ni Facebook profile picture ni zangu na zake. Tunaenda live. Imagine tunaenda live no msibaki ngoja. Ngoja tuseme wote niwaambie kwenye mna subscribe. Enda kwa YouTube subscribe to Bonareli Show kitu ya kwanza before tumalize. Enda YouTube subscribe kwa Bonareli Show. Mimi usienda yangu ninaitwa MC Empire. Okay. And Bonareli Actress ni Facebook. Siku moja tutaenda live. Okay, so mimi naenda live tu on Facebook. Tunaenda live na mimi na mke wangu live Facebook, imagine. Mbaya ni ule hata you are not my friend kwa yani kuna nimefikisha mpaka niko na reki hapa kwa Kisi Hot TV. Is it yesterday babe? Yeah, yesterday tulikuwa live, tulikuwa na tuapo show ya Rengega, tunakujanga live na yeye. Tunaongea kama ako tu kwa nyumba. And you get over certain either I don't know. Na kuna whatever mtu anakuja na kudm everything, you know. Yes. Lita na barote ko rugoro. Kwanye kago swapa ni Facebook na bako ligere na ki nkwa na mole live no musubati yo. Tunaongea tu tuna sweet talk tu akora 1 2 3 kama ni hapa kwa nyumba tu like kama mtoto saizi amelara we have to do some fans made 1 2 3 clip then tuweke kwa YouTube and you get somebody like anakuja anaanza kukuambia 1 2 3. You see? Hapo utajiulizia maswali mengi. Na kingo kwa boni so, na ki Mnatoka swatch live si nyingi gani kitacha kwa subscribe za channel yao. Subscribe. Oh my god. Sasa nikituma mimi huwa tu nini si hata Dennis anaongeanga tu. Okay, it's not like okay. Mimi si nafanyanga tu for fun actually. Although my wife alikuwa na kuja with an idea maybe we start 1 2 3 of which I'm not comfortable with. Ile tu nafanya some jokes anashika simu yangu anatu anaweka. But for me like sina time ya kufanya nini. Kwa nini? Mimi kia wote bekoroku. Wewe mmoja kama married na. Ana sio yangu ya Bonareli Show on YouTube. Mshita na actress ni actress wa Kisii ana act to movie twake. Obe, no corona oyo kama mtu franya tete ABC ba. Oye bono. Obe. Na romo subacho ka MC. Yeah. Oso mwese kono mo gran so vere nyamarambe. No, mwese kono mo machoke nini? Oyo tere inati Bonareli. No, Bonareli ndiye nyako teru ande YouTube. Ndiye nyako teru. Naende no ane video ya tere tuwera tali visiba koruku. Na utina na I know. But si alikuwa mwezi kwa interview somewhere akisema nani alikuwa okay. Anyway, alikuwa interviewed by the way, yeah. Yeah, namuonanga tu. Abe aringi girlfriend yaka mutani akamotiga. Unamotiga iga omutinyu ka mutufrani akasoki. Ebisiba. Okay, naende nge watch tiga. Actually, let me say, come to Frani. Abaisia baba kwa kwamba wewe ana muziki nini? Come to Frani kama uko na girlfriend, mbona unaenda mnafanya kenye mnafanya unaenda kuweka nudes za mtu mahali if you are a really grown up. Stupid.
Mimi paka niko na video hapa yenye hata demu wangu ajui nilitoa wapi, paka yenye hapa anamwambia like weka mtu fulani. Mimi sijui mbona uko na wivu na mimi nini na nini. Uliandika nini zangu. What is the intention actually? I don't know intention ya huyo mjamaa ni gani, but mjamaa hata una kitu, mjamaa hata mwenye amepost na yule sasa amepostiwa. Nani watu wanaona mjinga kabisa? Mjinga ni mwenye amepost. Exactly. Imagine kuvuri kefe. Tuachire tuafiri sex inki bono kuvuri liboni visa uchaka kupost. Just imagine bono nko what intention yenga ne demo tete ko unataka ku like kukaa na yeye ama nini? No. Okay. How comes like mtu sasa mna have sex with somebody and then over a sudden you take a picture for what reason? Really? Watu wengine zijui. Mi sometimes nikiwatch yako ka video naangalia nasema like watu wengine zijui mbona walizaliwa kwa hii dunia kitu ya kwanza. Okay, ndio niko nayo hapa seriously. Wacha tu nikuweke. Wacha tu niwaweke. Niko nayo. Ni kalite kwende. Ni subscribe eti. It's a 5 but wachane tu na ameshafanya hiyo kama tuliacha. Yeah. Yombo historia yake na izua. Huyu ni mama ite bonare ninga maite. Ni subscribe eti sekunde ya. Bide nampenda. It's inaitwa Bonare show kwa YouTube. Bonare actress. Uliona hiyo? Takufinya. Oyongora bere tornere show ga igani mama nyetu. Sasa sana hii Nairobi. Mama yetu. Gana ra kubuni. Takolite kwende Maisonde party day ya bete choose. Ilikuwa siku gani? Hiyo party day ilini cost 90,000. Party day ya bete. Nanyero. Yeah, you are just doing that one because you know what you are just looking for and you just unamfari yeye kuliko hizo pesa. No, by the way, mwezi wa 10 hivi we getting married and that's the truth. Hiyo sidanganyi nayo. Ni mtu ashawaenda kwetu, ni mtu like the family yake, family yetu wanaongea nini ashaenda kwetu. My mama ameniambia like omwana you know muyari nini lakini pinda amanyamaona my mom na time alikuwa mgonjwa akakuja kumuona nini. Ni kitu ile like yenye hii life waki ni kitu naishi once, sio kitu ya kwenda kucheza na kufanya nini. Karibu kwa hii ligi basi. Hiyo ligi ni mimi naingia mara ya pili wewe. Are the best. Anyway, wenye tutakutana wenye mtakuwa kizi tutakutana man, mimi nitakupea namba yangu hivi you need my number, I can give you my number and then tukutane kizi kwa sababu I'm landing tarehe 15 ni on the land. Oh. Yeah. Uko wapi MC? Mimi niko USA man, ni mimi mtu nilidili na COVID pila ilikuja paka nikakuwa na COVID nikakuwa na everything kenye watu watakuwa nayo but still Mungu ametulinda. Unakaa state gani? Mimi nilikuwa nakaa Minnesota nikahama Minnesota kabisa nikasema Minnesota sitaki milele yangu kwa sababu nilikuwa na a lot of friends there and then vitina inaingia. But still niko Minnesota but in between Minnesota and North Dakota. Sasa mimi niko karibu na Canada. Nikitaka na drive gari yangu kwenda Canada 20 minutes. Oh, so uko Minnesota? Yeah, niko Minnesota but the Minnesota yenye niko nayo ni ile like ni mpaka. Unaishi karibu na Plymouth. Wewe Plymouth uko ni mbali. Mimi naishi kwenye mimi naishi Pago. Oh, karibu basi kumoja tusambe ngoja. Are you sure? Ona MC ya karibu Colorado by the way, niko Colorado. Oh, Colorado. But nikienda home by the way, I'm going home for 4 months. Yeah, I'm almost done. I'm just coming. Bro, mimi naenda home for 4 months. Kama ukidrive is just like less 10 hours. I know Colorado. Maybe I will just wish to move to Colorado one day. Okay, just kuja tu.
You can get my number from Dennis. Then siku yenye utakuja utaniambia. Cause leo niliona like badala ya kulipa rent for like $4,000 in the 4 months naenda Kenya, nilitafuta storage, nikalipa storage $170 kwa hiyo miezi yote. Exactly, si utahamisha tu nini kwenda kwa storage kama umemaliza rings. Storage Kenya nimepakisha ni kiti na carpet na nini, but everything nilihamisha leo man. Umemaliza rings mpaka nikatafuta rafiki akanihamisha. Umemaliza rings yako. Ona inama yetu huko Basabera tungekuwa Kenya. Mimi uzuri nilifikia mahali kwenye sasa walikuwa wana tukaachana nao na list nilikaa na wao for a year and above, nimekaa nao watu for 4 years. Mimi nalipa month per month. No list. Sasa hiyo ni ile nitaenda huko niwaambie like you know what, next month I'm not living there anymore, na wananiacha. Oh, okay, I got you. And that's it. Sasa So mimi ile mambo ya list nilimalizana nao ukikaa nao kwa 1 year. Unataka kutoka hapo lini? Because I want to take my wife to a vacation. Maybe next month probably. Man, mimi natoka huku Sato. Oh. Maybe kama ukirudi. Yeah, mimi natoka huku Sato. All the best. Ena mkule matoke. Lakini neno yangu haitakula miwa ubaya. Ibirango etindika metengi wetu. Ibirango ati by the way then, yani unaenda kufikiria Kenya utakula nini na nini, but ni ile like mafuti za street wengine hatutakula kwa sababu tumezoea Kenya, tumezoea hapa, na ukienda kujipandika unakula kitu kingine kakuletea shida. Unataka demu. Nafanya nini? Nataka demu. Eti mimi nataka demu. Nataka demu. Kevin Ontiri anasema at 33 years I'm staying my life alone. Kuoa ni pale 40 years wakati nimekaa akili vizuri. Acha ni nani? Huyu wacha nimkomentie. Man, aishi maisha yako paka hata ukikuwa na 50. Ndio yako hapo. Exactly. Uishi maisha yako. Wengine kwenye mefikia hiyo naye hatutaki. Yeah, batebya eke mine by the way. Era bana mutiga menyo bugima bwa embake ngaki bona I will set you free. Bro, that one on city. Man, you good to live whatever you want to do. Ona cheki. Kwanza kama hiyo sio mimi, kuna Kevin Onjina, kuna Victor. I'm not the one who say that, man. No, it's Kevin Onchiri ndiye alisema hivyo, by the way. Onchiri is the one ule mwenye alisema anaitwa Victor. Yule mwenye alisema anaitwa Victor Ontiri, I don't know. Huyu ni Kevin Ontiri. Kevin. Yeah, sijasema hiyo ni hiyo. Okay, Victor. Mambo yako wewe ukifikisha 50 ndio unataka kukua hivyo, Masai ishi maisha yako. Wanaume wangeenda menopause ndio ungeona hiyo shida. Kadem. Lakini ningia basaje bataruchira menopause. Hata mimi hiyo kitu nashindwanga. Yani akagangare kabisa na nyomire, yani brata yefata inro kabisa na nyomire. Kakona 70 lakini kabwato mwisike alikuwa na kumate kiza kande ngaine na ndago kabyali abana. I was like awe banga baba keyboard tata mora bwato kubyara abana babwato na down syndrome. Kai acha nikwambie abana abujani abaja hata abana anegeno taifitana ki konyoma ne myake eri igatubuja iga nona abana moko nyore bare sharp. Seriously. Tusikie Kevo Ontiri anasema nini? Keva. Karibu sana, nafasi ni yako. Kiora kwa naye gosi.
Ngimwaro kwa Kevin tere Kevin Chiri. Ah? Kevin Chiri. Uli. Oh, Kevin Chiri. Okay. All right. Wewe kadem. Funny. Keva. Konkurutu mlikuwa mnasema nini? Kingine hapa nilimaliza au walianzisha yao hapa kuhusu sijui ni gani, nilikuwa nimetoka kidogo. Kelvin. Yes. Kurungutu atuchaingia out of the point. Ntu no toro monchero ro ito buaterete iga atuchatoka out of that point. Kati Keva. Manena. Wasipati mbane kwa iniga kwa rusiri online wasipati. Wasipati kwa rusiri online. Sijakuelewa. Umetoa wanawake wangapi online? Imechua. Umekatia wangapi? I'm a married man, man. My family man. Before you marry, those days when you are like me, young like me. Hata wakati nilioa sikuwa najua Facebook kama WhatsApp. Oh. Wow. So, sina hiyo vocabulary. But umeona watu wengi siku hizi wanakimbilia on. Does that love work? Inafanyanga kazi. Mtu akienda saa hii anaingia DM, anaanza kukuchatisha, especially wakiona wako Gulf, akimwambia niko Qatar. Hiyo sasa hapo ndio amekuamilia zitoka pale. Does it work? Siwezi kuambia ina work ama it doesn't work kwa sababu najua ni maamuzi ya watu wawili wale wanakutana. Itaweza kuwa ni maamuzi yao ya waone ya kwamba ita work ama haita work. Hey, man, that's a good answer though. Yeah, but kulingana na vocabulary yangu wakati nilioa hata hakukuwa na actually sikuwa najua kama kulikuwa na Facebook ama WhatsApp ama nini, kwa sababu hata simu nilikuwa nayo nikapambe ile ya mwizi. Yeah, so lilioko ni ya kwamba unajua hii maisha ni kupembeleza. So ukiamua ni ya kwamba unaoa, just stick unaoa na uombe Mungu akupatie mtu mzuri ili ule mtaweza kaa naye maishani. Lakini ukijaribu kupozi utakuta ya kwamba vitu vinaenda kombo. So it is your high time ujue ya kwamba huyu mtu nimepata anakaa ghali. Seriously namuoa ama ni pesa zake ninataka. Naona. Na huyu na yeye anaambiwa hiyo, ajiulize ya kwamba kweli huyu mtu ananioa ama ni pesa zangu amefanya nini? Ameona. Ukimake your own conclusion, ingie pazuri babaya, don't blame anybody. Ukiingia pazuri shukuru Mungu. Ukiingia babaya kwa sababu you made your own conclusion, don't blame anybody. Blame yourself. And shut the fuck up and then learn the lesson. Yeah, lakini ujue ya kwamba out of 100% ni 1% wanakuambia ukweli kwa sababu amejua ya kwamba huko Gulf unachuma pesa. Unajua kuna mtu alijua ya kwamba ulipoingia kwa ndege pesa zilikufuata kwa ndege. Unasikia? So mpaka alegeza kamba ili na yeye akuchume. Ajui kama hiyo pesa unapata kwa shida. Anasema mtu akiingia kwa ndege huyu ni tajiri. Ndio wanafikiria hivyo. Alafu na wao Mungu hawaachi. Ayemu gakunjirwa mbebe. Batoteberi gatunyari. Batoiro bono ga yani montamanye sindaire. Nabone ko montamanye mature sindarete. Yani nyuzi kana montamanye gararo ni senkorara. Tari bolere. Batebi atunyarire. Rispa. Oda ko tenga ntumire tambe nyama. Enyama kwana kulia nyama sole, mata ina matusi. Yani ntumire tambe nyama esa. Etago isaini. Yani sikora marama mai.
Kapa ko bena ora hivi kama lente. ko kwa bena moto hivi mereri kama yote kwa moto mereri bumbili kwa moto mereri bumbili agore duvi ayatobu atie duvi ara are buyaje ko turmambi ato igo turko so to ko tia maso bunege koro Nige no mena. Eda ko te ida Embe neki. Buya mole. Rispa. Kevin. Yeah. Response ya. Buya mole. Embe atrege. Biamono nini muratebe. Ombaro wache una moko meka. Ngwete buya mugu kwan. Thank you so much. Si mi anengo chachi ro ne ra ti de upside down. Ahora go send ye ngao. Life must continue. Na ile kitu nitasema, unajua ni mtoto ranje na yo ranje ko bekwe box na ndiko ora bekwe box yorole no isaine imo bekwe box yo sieke rume kitambo koko cha kotavoka na boko manyanga yuko nande ngayogoch uno ngwanya ko sa box before Tiganda so sime nga YouTube ko be yabano ngo chikotene ni tere ko ba tiganda ro ko sana ni nyore gente kyo na kitware koroka. Rispa. Naam. Abantu barenga bakatire online. Barenga bakatire online kuru twachago tware sim ya Facebook. Wa abange tinga ba. Naiche nando yamabo. Barenga wasoite proxy. Tingo barango. Walikuwa beka wana yamabo kwa tinga hiyo. Walikuwa chete baka soho. Musimu te yuareteke. Njena nyako Ruk, njena nyako swa box ncho ready nimbuga to yomo olina igete kwanja. Good. So I'm married. Iko bona nje nimbate merobeli. Nina tekero monta gocha, kero bako milyoka gocha. Nimanye tena kingo ba. Batirispa. Before otara married. Iko adingo munyaruka. Bari ko gotegi bako tenga nchitomera no seno asegete esimi gwetere simimi ba mtumanye nino mo nere eso bo mabwana nje ndatabe I don't know I was lucky I don't know na lengo mshamba sawa msiso agot I don't know really but nje tikantabe kana ngelina ki kuru kinakuwa nepaka buna na ikeire gachinga kiechiga nje nanya kugamba nanya ko katiru no montanda ngeli na nchwa segete tumera na ko sesi miga iganya restu ntabinga nchwa tumera nengende na bangi ba okorangeli lakini ituko ndiye nanya kwenya oranga bana nesa bali ngimo geteko chikomiti montonda maete no aniresi ekero okay tigankunere my story kidogo my husband twa manyine nere kinde high school ngaende chiro abuli tukeli tangani tukaumera nantumire chingeni tukatumana nere njebona ne chingeni ngonya kuligie chiro nere ngochaga kare tukatumana gasakara nabwata kagatonya ona ganchorera uko apologize bono manyite tukangiago crash yaigo wana tokanya kabana nogochesa wana tukasirira ni 4 years aye kwangoti waroli rispa 4 years mugasirira tukasirira ni ya bono njerende bono era kumbe gacheta na ropi nje ngatigara gusiuna nalenge gusina nde namenyete kwe sister yana bunansireli nanchi tukaitana na my sister ngaira na seito bono usiano yane nere nanche nabegeta namba kayo motu naika na ropi akaiberwa gasimi ona tachethiko enambega siraigo tugasirira nigo tachethiko twarasi nanche bono nga tukabaigo tukarasirira ni like 4 years kono ekero bono nacha nantokacha kumera na bono mtandao tokacha kumera na later so mtandao bono ekero tokacha kumera no mtandao mbona nchame tinki antigerete nilikuwa nimejam juu nilikuwa na maasira kwa nini aliniacha so later
finally na balende na chitengale gese kamumete omonto bwanchete tokonyara kwanga naende omonto gwonchire koigura obwansu bwae tari rahisi komweba tari rahisi komotiga High school. so kero nanyorete ogotebi ng'aki I've been searching you for a long time so yaikeire ngaki nakonyorire bono tingogotiga pi so I thank God rende tukachaka naende kwaigana fresh like 2 years naende nenusu kenga ngamatebi bono tindi koragwitabera ng'a bono nanchire onyuome bosa ase eng'encho timaeti gose ebinto nasigete gose mbuya bikari so I have to come and test kwanza manye komanya nkingogotebi ngacha ngarakora uchunguzi gose korwa eritanya konyuoma tokaumerana ngamanya kero namanya bakasobo maito inyore ng'aeru bantumeranete keroka toro obosani timanyeti sobo gantebe tisobo nyamira bosaigo lakini bono namaete riri sobo ekiagera gamenyete etaoni keroka na inche namenyete bwa sister yane ichuni bono nabo twakamitiri twakwana amange twashiaroti inkwenda roche gosibi chiangocho mberesi lakini bono ekero twasireranete igo kila mtu akaenda kivyake reita bono ekero taumerana ngarekora kwanza tari inche akorigi kumbe konyora otebi guna my sister agaumerete my sister tobwekaine nere agakaga ninche akararete embarrassment echiro gati entongeria kebe muno onyora omonto okarega okobekera amarunsa abanto gatigwa really embarrassing ngo propose arenge ngakichiza echo mbona namabere are gosaba se kwenye twasirire ribonekera anyorete my sister agakaga ninche aumeire iga anyorete my sister agakaga ninche aumeire kumbe ari inche kumbe my sister no we are not twin but tunafanana pia tunaongea the same voice so bona boko bakonfuse diota onye toraba agaikire sister yago n'omonto no sister yago anyomire mono bintu bigakonga my sister akaramwa akatama agateba nakonero akamutebi talinje agachaka mubwete akamutebi I'm sorry talinje oyo okorigi maybe my sister nchungorokia asa kobera abwo akomorokia ase nkobera rituko erio achete iga nkamorora nche nilikuwa nimechamu rituko ritanga nikamorora iga ntochete kogamba kene nandi nchete komwa attention yane because konye na move on konye na mwebire wale nale kotegera nale obongondi bono ngaroyo nengondi asteyo toro iranenere una narwete chiro the following day nari nanyorete ngo travel nali nga travel tugasirani honandi ona agacha kondigio mutandao kerandigerio mutandao ngorigiri spawaro koru Saudia ngamatebi nche ngoro kuri spawaro koru Rongai Nairobi kumbe naye speed akarabutora lakini akanchanda nkamurama tacheti koigu ngachikokora kire gento keri nabwanete gokora komwafoidi tacheti koigu still bono nganyora bono naye noyonde kwari nothing I can do really no wanchira umaite ntu abakungu style totongire kara kwangira omonto kwa mwangira gocha koirani obwanchani bori bweritang'ani kero omonto akogoseire ngobere akong'wake naende so nangoserete ase eng'encho oroshe kero omonto akoire ndo omanyire gokoruka inche omaite bono nachete konyora nabere morito gochire ontigire bono nkarengereri maybe ase eng'encho konyora amanyire nabere morito ere agantama agantigere emechando ochire koriera aere bieka alafu amae kong'ichera baadaye kero omwana akinire bono iga arorende in fact inche egento ndabatebi bari motaranyoma enyoma na egento kia maana ekero mwanchaine naende ekero kwanyorire omonto bwanchete yaani omonto ori otari kwebetereri gochia asare omonto ori bwanchete kweyepare omonto understand
Endelea kuongea. Yo, umuntu oli okuunderstand umuntu akweta masikani n'omuntu okuunderstand obore bwawe n'omuntu okuunderstand the way egento okuappreciate egento kiria mokonyora egeke mwari oisaneke na kiria egeke mokonyora naende otige koigwa amang'ana y'abantu because nonya ninche onye ndiri naenge nabwatetie ebinto buna ebio ebinge biabo kanga ntochiete kuumerana naende eria kabere oroche gose kanga tinchiete komwa attention kanga bono nabo namoisire tigo just because of that jealous lakini ase eng'encho namwanchete oroche bono obwanchani naende bogatoiraniamo. You were jealousy, but you loved him though. Yes, I'm jealous. Even now, I'm jealous. Why? Even now, I can be jealous. Jealous ili umeteligo chiasira. Lakini ekaro bwanche to mondo you can feel that jealous. Kila watu wako na story different kwa life yao. Jealous teliko era ekaro bwanche to mondo. Nande karo konyora omukungu gose omosacho konya gokobwatie ekaro gwamutigire oyu n'omuntu ogwanchete because omuntu oria otagwanchete by the way tagokori. Nachete ngaira na magangara rireri. Yani ni kama umenijibu kile kama. Nje na ikaransete ngara ngateba in fact esoboki moboiga. Onyole ndiri atanta kete kangatachi kondiki myaka yonsi. Myaka yonsi kina nditanya kunyuma in fact igakitaka ile school. Ngi mogo kirera bol kama nikuuliza uliza kwana lioga kwani iko nini kwa monje pia gatebo akara monja ni akara kuonjira omuntu obe noro nje by the way I never believe Yeah. Ya no ninche negete baigatoro icho monto yo twarengenere 4 years ago ari twarengenere nari namaito buye bwayo bwansu bwara namaite kirengenta pauti gati ochiro abeire nkondi gatiga oroche ochiro abeire nkondi ya nachete oroche emyaka yene yonsi bika yarenga oroche abeire nkondi ongeba chiri bakochire gwesa okinenga ngamotebi bono nande togochaka from a fresh tuchaka komanya na fresh ongire se no a fresh keregento because inje timanye tiyo yuko se nayo oli natigete kale kwarolire so I have to come nikutest kame gali emoyere gose ngochaka kobarikani kana ninja gochokora nandi nja konyerosi emanye koba nomo so I have to do that onye starta teyo wana go wikomanye na egentuga netingereki Niko jawa kwa na nchome tesi nenkiega mbugato bugimabwane gaboni ncheboni gamba ngete korare kate tigo gamba tukabira ngochi tewa Piyande baba nasoire gamba kwani nande ndale ese nakaga kwarari akitwaro gire nintegererete nategereire chi point chance pichikorwewa kwana ni fatiga isi miche atorogire kahaki tigango kani togochikogenda togochikoborwa wifi street tanzia wapi arwa ande mama ngomo norengi kinkomanya ororio kitime tini ngo kwana boniga ikia baba togo kwana ne ikia baba ni ngoyo gusokore koruko ikia baba wana tonya komanya gaichoro cherieta tigango da bueno chicken donda batebi in fact ndona batebi niki noroche e destiny yo monto yes neire myaka gete nabego cha yaikerana so abara nekene ibinto binde tigatotike ko byagerera mono bune nyuma matari gento goika okarobite nandwirane
Take your time, somo montoro china dina chakito como soma fresh no nyana mo maete. Tiganda ko boriga. Abande bare abo na no you ko merata na ri tanga na na ro nere. Abande ka to wete in a relationship of marriage for Kena nyomata kina 26 years old. Nkavero no musubati pake ngaike miaka 30. Oyo, to dated, we never dated. We met, we got married. Ndoko igweti nemeso kong'ondo. And all that. Ndo igweti gende. Connection each end. Wairanire bana unole. Yani mpate si mengi ya lakini yako chianda ati down. Nayo gotenga tengo goicho bwate kiroge uwoncho kanan goso ibweto nyuwoncho kanan. Ekira kiyo akati garete nyomba ga baba. Rende bwana kwana bocha oma uwoncho kanan baadaye. Ikangere nenge tukuta isikoli tukongo tukuta. Ya abande bare gari reiki. Na kiko te bare kene do not hurry in marriage gente ke tangani ya kabere. Na enda karogu akolire go in the first moment. Yeah, very muna ya very ganda then things go haywire, things do what they do and all that, and you guys don't trust anybody or each other. Mutara trust any man. Paka mwenda pote muna ki guys or my wife or my whatever. Now I'm not gonna call you my wife anymore. We have to terminate this because even we never dated to know like how our destiny could be. Many like kitu inauma mukiachana. Inauma. Mili niuma for almost 1 year paka nilikuwa. Badala ya kwenda job, my manager ananiambia like MC, I really need you to take care of yourself before you come to work. Kitu ya kwanza. Ya pili nilikuwa like ambulance inakuja na nichukua inanipeleka kwa psych unit because I was suicidal or tunaita SI na vitu zingine. Paka ilibidi mahali kuna video zingine niliweka my Facebook which is like now niliziblock nini. Paka zama jamaa wengine wananikumbusha saizi like MC, I know you were in a bad situation and all that, but we thank God uko huko. It took me 1.5 years and then kutoka huko tena nikasema like most of the things I'm the one who was wrong because of what we never learned on how this relationship could be. Hakuna mtu mwenye aliona ama sisi wote wawili hatukulearn each other tujue venye tulikuwa like even if we never dated or anything else. It's like niliingisha mtu box in less than 5 hours, mtu akakuja tukaanza kuishi mpaka tukaoana, imagine. Na hiyo mpaka nafikiria nasema like how the hell did that happen seriously? Na ilikuwa tarehe 5 mwezi January 2016. Mtu kukuja tu hivyo tu mambo ikaisha. Paka nikasema like and all that. So one day tukakosana after more than 20 after like 96 hours later 72 whatever. Yeah, after 96 hours later mimi nilikuwa job na ndio tuna struggle. COVID ilikuwa imeanza like yeah and all that. Mimi imagine polisi wakakuja kuniita because mimi nile mtu mwenye ukiingia kwa system ya hospitali you can angalia mtu mwenye amekuja kwa hospitali na amekuja kufanya nini. Sasa mimi kuangalia nakuta wife wangu amekuja eti knee yake iko na pain, na huyu ndiye mwenye alienda kwa bash za marafiki zake in another state 8 hours drive away, akaenda huko akakaa huko for 96 hours. Sasa ndiye akuje kurudi amerudi, na vile alirudi cause mimi nilikuwa nimeshapata accident previous days or previous months, nikamwambia you can drop job alafu utatumia gari for the day. Akani drop job. Sasa ndio naangalia demo akosi eti the knee is feeling pain. Sasa kuulizwa who caused that and all that, anaanza kusema ni mimi, na mtu umempandisha
Mtu amedrive gari kwenda mahali anaenda, na huku kwenye ukidrive gari you have to use your right leg. Amedrive gari kwenye ameenda for 96 hours, amerudi tena, amekupeleka job, sasa ndiye ameenda kuclaim, ana feel vibaya teni. Mimi nilikujua OC, nikakuwa arrested, nikakaa ndani for like almost 24 hours I think, nikatoka for free, and then nikakuja kwa nyumba. Vile nilikuja kwa nyumba, mimi nilimwambia tuliambia tusiongee na wewe because that's what. Yeye akakuja kwa nyumba, already nilikuta ameshapanga maboxes zake nini na nini. Unajua ma authorities za huku USA mostly ni wale watu wajinga sana, hawataki kuelewa nini imetendeka, wanataka kuwekea mostly mwanaume shida kushinda mwanamke. Acha tu niwaambie ukweli, hata ingawaje hujakosea mtu. Mimi sasa ilikuwa mali kutoka hapo aliama kaenda kwa aunti yake, ishakuwa like almost wow, it's long time imekuwa and all that, but still ilikuwa like tulikuwa tunaongeanga nini na nini, mpaka sasa ikakuja like everything is breaking down and all that, mpaka nikakuta mahali nikakuja like nilikuwa depressed and all that. Ikafika mahali nilianza kudate almost mwaka moja na nusu imeisha, tena nikaanza kudate mtu mwingine, kwa sababu huyu one tuliachana, tuliseparate, divorce iliingia and all that. I'm like not married anymore and all that, but mimi nasema like ni kitu ya nililearn lesson. Hata kama nililearn lesson, I'm not getting any young, because right now in 4 months time I'm turning 33. Hiyo Yo kongonte message muno kongonte diogeli gosira. In 4 months right now I'm turning 33, and that's my lesson to learn kwa mtu mwenye saizi tuna date and then we getting married mwezi wa 10. So itakuwa like man, ina depend on like kenye umepitia kitu ya kwanza, and then wewe si tunajiwekea makosa ama nini, but mimi in that life yenye tulikuwa nayo, the married 4 years life, mimi nitasema nilijiwekea makosa, and then I've like learned my lesson from there, which is like sometimes most of the people don't agree like wamelani hiyo the lesson, wanakuwa still inakuwa venye ilikuwa. Zeti mimi ilikuwa ni mtu wa kukatia, wa kufanya nini ama nini na nini. Ilikuwa like kuna ile life yenye hata ngawaje una treat mtu vizuri, umembaia gari, unampea what they want and everything and all that, but kuna ile kitu yenye haikuwa like you are not linking together in something else. Unaona? Mpaka mimi nilifikia mahali nikasema like, lady, please, let's call this the end, and that's what's gonna be there. Na mtu amekaa peke yake kwa hiyo time yote, mpaka saizi anahamisha nyumba na hakuna kitu kwa nyumba saizi. Leo nalala kwa carpet, wadau. I'm so sorry. we hot TV, Kisi Hot TV, wewe nitakuja live siku moja. Yaani nilikwambia sasa. Obuna bwo bwo ncheke ndongo badevi to basu tigandara kubolia message call tigandara kuboli ewate banga nkale mwatiganite ige bintu nganye tikale wose bintu bya yembo na chete. This is what is there. There bintu bya yembo no ta chete akukuja na there's no way we could meet and all that. She had to send a friend, vitu zake zikaenda. Mostly vitu zake zenye alikuwa nazo ni viatu na manguo and whatever, but other things like hizi furniture unalala kwa carpet sasa. Sasa kwa sababu this is the thing my friend. In 2 days from now naenda home, naenda Kenya for 4 months. Na kuna vile nilipe rent ya $4,000 kwa hiyo miezi yenye niko nayo Kenya. Sasa inafikia mahali yenye niliweka vitu, nimehamisha vitu kwenda kwa storage yenye nalipa at least only $200 kwa hiyo miezi 4 yenye niko Kenya, na nikikuja natafuta nyumba na nahamisha hizo vitu kwenda huko. That's it.
Oh, okay. Yeah. Ndio sasa nimeunderstand. Nilikuwa nadhani yeye ndiye alikuwa amebeba. Hapana, angebeba nini hapa? Angebeba nini hapa? Angebeba hata aje. Ningemchukua I don't know how many days kubeba Kenya alikuwa anataka. Yeye tu Kenya alibeba ni nguo na nini zenye angeweza, hata tani zingine akaanza kuniambia ni kuniongelesha nini na nini, kamwambia ya kama unataka if you need somebody to come get them, send a friend, send somebody else. Mimi nimebuy a bag, nimebuy suitcase, itaweka nguo zako huko na viatu zako na whatever you want and then utaletewa. Mambo ikaisha. Sasa unakuja Kenya lini nikungoje? And what's your name again? Rispa? Ose Kiaba. Kiaba. Unakuja Kenya lini nikungoje? Kiaba Acha kufikiria, jibu haraka haraka. Hapana. Eh. Lakini kuanzia next week niko Kenya though. Uni update basi nikungoje hapo. Meli korara sabu toligoku. Unanaki? Meli korara sabu togoku. Imagine hata sina TV. Sasa nitatafuta simu niendelee kuwatch YouTube mpaka kwa usingizi kabisa. Hakuna shida, si hata sisi hatuna TV lakini tuko hapa. Tuko happy hapa mtandaoni. Ubaya mazuri ni ile for the last 4-5 years nimezoea kuishi maisha mengine like mimi nikitoka job nakaa hapo na watch usingizi ikinichukua nakaa kwenye nataka nini na nini. Sasa huo ndio ubaya na ubaya but andatani itabidi mtu zoee. Gamba tevi. Beba TV. Nara gwa accommodate obugima bwago andonse asogochi noro chandonse asogochi nara enagi ngandonse asogochi menya no kugereri noro chandonse asogochi menya obugima buri okonyoro oigule anya tutagetiwe chana. That one I like it, the first thing. The second thing ni muna naki by the way okonyoro obugima mbori na bona menyete Kenya paka ogochi kuinyora nebo bondi kwaberire gasore miaka meke yogo tabange ye miaka kwabere meke oenga mune menge gwetani eri kwarenge Kenya koba ni kama mtu mzazi zoea. Na buno shide uchiaje. Abuno shide nje uchiaje. Maisha yangu yenye nimelelewa nayo siwezi isahau. Mimi sitaki kusema nimeisahau. Ate mimi ni mtu by the way nikikuja Kenya hata sioni like kozi kuna samapani kia baba samapani mimi sijawahi kuwa haya sijawahi kuwa samabani kitu ya kwanza na hiyo sijawahi penda. Wale wenye wanakuwa masamabani ndio wale wanaingililia sana watu wanyanchua. Na sasa acha tu nikuulize swali. Malipo kibagete choka. Kibabegeta malipo kibagete choka no busuti. Mimi silikolira naga ngoboliri swali. Ila na tigane gegoro teki kwanza. Imbwateri swali ngokuboli. Mbuya mana soba to story ya at least tuebundi silama ngana wera tatu kurwabu. Lakini mwone wate abangu mutinyu komingo nyomole. Mutinyu yikomye kero konyoma. Niga konyoma gose ninkenyo konyoma. Baba. Bono naende ena rukenya ngira ne mana ne chenyo mutinyu komi. Nayo maite na kibwe bangi Kenya mtenyere ngoko chikabera onye gokurwanire that means singa onyengo chakenya mtenyera nani ngingi go chakonyomo mtinyu komima Nkenya gokomera Nkenya nonga kare Kenya nando tigaroro Ukora mutigoro for the time meanwhile eventually and then muleta huku ndani tari huko nyomere kenyoro shida te ya onye no mokate ke kenyoro karoro
tari kerenga kimubwate kero omonto amini omonto nera kwamini amang'ana ekenyoro No, taiga no. nabo gutware dry spell Rispa. engatero abantu barenga bari muri diare Rispa. kubwate dry spell yesinyete Tiga ng'ali baganda aramubori omanyete ninche muganye airport ntete kuramanya kwanza aya eng'ang'ana abere nakyo ateto. nganya hapo ndio kama hizi tariki ngoi Bono gose ng'enda gotayunga. Seng'enda ng'enda gotayunga update. awara tingo update monta awara tu akoran Kanya na by the way ng'enda ninche okay ng'orande ulikuwa na swali lingine kwang'ina neiriri swali naliko kuona lielio. no nigere by the way nje nakingo tabango nara boli nga mapenzi ya mtandao ngochi araba buya nini na nini baba nche kinda kuona obogimobo onye mwasinyana no monto muramo nabora asinyana no yubware lakini tali bonsi bago sinyana ngakie chinse amapenzi tali tabwate simoko umera na tata na mumera na ndonzi na mumera na ndonzi na umoko umera na nandi mumenya buya bano bunanje ko tigantebere no mutandao twajite kumera na finally lakini we are still married. You see that and that's the thing na kama mtu anakupenda atakungoja hata kama ni imagine miaka no angalia soma huyu mtu kitu ya kwanza watu wengine tu wenye tulienda taringwa karanga ninchite skuru lakini abantu bande bachite skuru kekanga kawa bachite paka bakasoma psychology nini na nini okwemuko muntu kwa mubuli li swali eli okwemuka kwa mubuli li swali okwemuka kwa mubuli li swali bwaga nyumanya na kiago koiraneri ayo gwata bagara baba kwaitira matame gente getangani lakini bono no have a wife material because I don't want somebody who is a woman material. Woman is so different than a wife. Bono na kigo cha kobaga kwa moe challenge yende kwa nyoro yo etire kwa moe ya gatete ya kane kwa nyoro etire bono gwateba ngitali ekinare kurigi lakini rende halafu tiganda tuwa kuboli chakere igendongero nari gukuboli wanginyoe ihwali ndiroro nataka nkuboli you are ready to marry now kwabere koko dating kwabere koko dating omwaka nenusu and now wadisaitiringa bono nkunywa ndi utete gwikaransanse bono bere inyuma utari gwecha kuregret karamanya nga bono kwabere gokweganaga igembeo iguru muntu uyu ngwanya kumumira umanye ng'ebintu bionsi bigitaneti nabwate gugwisanikiare abu turamanya igogwecha gwika Kenya agaiga iratuka rero gwachire kwanyorire tari gintu kiri gwe expected use buna bana mitandao yachire go nane mbeo gaiga tu kumanya tabia ya muntu ase embeo Ndata bana ngwanza li swali ndata ngwanza li swali ekyo ta expected na bo ke make we expect ya we kana ndeka be expected that's why ngo tabina noroche boniga aye kwa mutrustiri you know everything about her but ebintu mbirora rubono example muna bono kumira na kimubere matira bora nyore jibona aye buna bono ole go chegesa mapani isi ole molero wana matukali yo bwanja ni bororo mogocha gwikarite mo gendete komenyamo temo gendete gukenda kwamanyire aikacha go gwake bigokoro gabu no ibekera magoso go still na bogo mo kole merani tokubekera magoso but this is the thing maze naona iko depend na kio musacho ko handle that thing na bora nyore ngere igarenge the character ya na yarenge ko begora kini na bako nyoro umuntu narugwa chiri kwa umire ebintu bya change muno tambanyete bichenje kusena yare pakocha kunyoranga osocha koranga ebintu bya change mwe bitarenge ko change ngina kabere kana ne bone katindi kana it depends on how somebody can be handled. It depends on how your communication is, guys, and all that. That's what I can say. Abona bango ko chibugo. Forget about communication. Communication ni ngao ne reality. Communication ne reality kinegente ngao. Communication na reality. Tiga kwa mereria kwara tegara twara gotebia e how you negotiate shit. I missed the call. Yes. Oyungenyale gose girl kwale.
Tobisa ko promise egento otaramanya reality. Umuntu oyukanga bona etura setting abona kwa set rich tariki chiama chenyange oraikare ndonyore ngane gento kelio tatagete okumukana promise nando sali magana yenyange Ono osoite nyange otata Miss Dikoli kurategerera Oranyora rene baumera nire. Miss Dikoli ekina tinsinyire mono abumbuye Miss Dikoli abumbuye konye mura umirana yani umwete ntu twakuboli gwateba no ngaki nilikuwa Kenya 5 months ago ntikana mono maswali ya mchira talia maswali ya okay by the way igono wale Kenya igono wale Kenya Miss Cole leke yaba baboronge naki ngayara eren wale Kenya ingusiare no Kenyare naende bona react stress that's it Wani. Okay. Nipata kumanyalieta lakini nende nipata kumanyalieta njino kuona ale ko lakini nende mbia mono kumanyalieta na bomoko mo judge amangana nduwati life yoko mo judge endo twabwate kenda igendo twatete gokoboringeri naki omanyete nabokogora egari oikonyore ng'ebinto mbiroro rogosinywa kuoperate neki ogokora egari eyo okonyeire nerio I miss Cole batabye ebintu ebyo egari ye miss nabo ko fix ko ne birogo bire ime bitakogogeti okoli mubo beke byago aya Kevin nainje okoboli nale koboli Kevin egento gekogera nale ngekoboli enale koboli ng'aki ase eng'encho ateba ng'a badetiri omwaka oyo omonene oso bono nche nale koboli ng'a noyo online na vile mnasema like dating is different from you whatever you want to say you know konye no you online lakini nataka kumanya ng'onye no you online mbanya konyorana ebinto mbire bibere nalenge komoteira lakini ase eng'encho otebire banya konyorana na isanikire ai wata kumoboli gose Kiaba. Eba cool kwa koboli apa Simba kanisa ke chieto be ae mystical kwanya mwaka kuni ya ene moto gaki tekogambia ebinto ebio aikina kio yonde batete okoboli bano bamanye nakibanya okobona ki kwanya mwanyola online naki batete okoboli bashe naki twanyola ninere uranyora kali kabiri ya banyora ninere bakandi kwene kisitranyo edambo zekendie cha akina ino naba yemura amasubati hapa Arata abaise kama muri go itomo murondo moyo aye miss aya teja miss diko aye gendo kwanje no moyo go kokotebiri go choro just go for it tigambori swalima pake host bwane tigambori swalima bono go moyo na embucha goligi na kingume exactly onde tayo goitire moyo egento tutete komanya anyway abantu bagotebire gabna goko munyoma goko mutiga Kenya nankonyomera ole kenyoro bona konya abantu bale maiga lakini ande bala kenyoro maiga kuratiga abantu aba bale kwenda ndemate binga nombwate kwenda ndemate binga nombwate tukorane Mexico nako ngoma hicho ndio mswadi ngoko ndale maiga ndamate binga nambwate mukoro okay aya miss Dikol kiatara kole yandeke kwanza ligerelia miss Dikol
Yes. nje kivyangu tigantebe ng'a maswali nalenge kubuli mbuya kwang'ira neri nonyeri sipanga getenga ntu abwate kubuli waitu ngwalenge kube lakini mbuya mona sogotoira neri Gobate bad intention kaki. anyway tigato kuwisha all the best ane mamenyo bogimo botambe moigwane mwanchane mosikane Nane make sure mnogo ika Kenya make arrangement yomo korere engagement party enena bantu bararora. Engagement party enena. Bono ngere Dennis yegasi ya anero goche kutubekere gente live ga nechinja chingi ya airport ikare propose. Ai bono ai Dennis. Bone kwende tubwate kanye shideri bono tigatorete mystical iga yato kore torete drone eri echiko mubwatera engagement but ya function akego chikoba buya. You wanna. Naitu bwango gango oja toro Kenya kore nyangi bono na nalimura tubwatire kwere nengi ya mutu macho. Momete buna bwo kimambika ne pete ngoenda kumwa. Toraya no eboni. Tora kuna mpaka wamo. Ligerelia ndundo ko bangero ndiko ingiria. Kunganya na chakiri kunganya ko rumande ibwana nago kongu. Sasa kanye tika ilikuwa ule to Muito como se na bebe. Interina de ko kuoi na gore tebe. Pingo ingiria. Ingiria se. Usina hata ni tempo nyama kubekira be. Kelvin. Yes. Bona kyara konte na te monyome ntarara na ke korende gose na aro rebo na isa no kire bintu mbu yabire imboro motere ko monyomu bekire be. Wana wikeranie binta ya boyo go fite. Emisa onye kere buye misa mete misa ne bono nye gwakikishire mbuye gosomeka gachimutwe emisa nere ya man. By the way, ne ya man sana. Ero ne ya man. Ambu emisa mbu yale mbu yako bwata litengo li nene mbu yale. Yeah, sawa. Abuga chimotwe. Ndiara kini cheke ntonda abatebya basa. Cheke ntonda abatebya. Goteso menye no mwende bya. To besa ku nali kunya kuonja onja. Ande ko konyoranga basani gutara na bara bumba libago wadi baitsinga gakinga bwata gade mugete kagwanza moinaiga nayo oyo ngainenga bona tyangende chikuonja. Abu no mogo cha oyo no rumo chaka no bugo siro bugima bwako. Isanekane gento kelikuwa nyorire gianje kementeini kerosi bunoga netikebe oigure ake bugere gento kiragere ya Bono baba no na buno le ga complete tiana arateba oranyoro omonto akoire mogondo ole mego sine nebikwerende ole megetigoro kabisa yani ogwakari teacher orocho rakora koruaro gosensa sita nando nyole nando muntu ndagotebi njito ento koburuga ebituma ime no genda gaki sasa gosoko nyora kwaro sire Bono rote munande iga ngokora koruga iga ngogenda nkoleki ngorangeri gunde misa ngokore misa rote nani ngenda ko chisiko gabwe gasi bono ngaingo chikonyora chingura ndicho chikokore kwende chinguru chemisa ne chingao ne chinguru chegasi ne chingao igoma itabu kamatanya ari batarabuti no kore tibono oranyora bono muntu ni nanda kwemisa yende yakabere bono no nyanyaro rote abasacha inu mokorora nonyene robere ruka igaro rusio mereti mwana ase gotandora erongi aburi na wakwani akwamba kugire ani ni mubwara negativity ere kana na boso kora igo By the way, sometimes I don't know why men will never be understood because nabukiro yani nile like it ni mbro yani ndio utaona mtu kuendea ngirike mama koro tomba nonya ninche nachire igabona potukobuya
Amukasobwa katanga saa moja ya mukatagoba. Bitcoin. Birthday ingwachete yabo nareri wano nawate birthday wano ngwachete igaro. Bono inkinare ngekogendera naende by the way ilibidi kwa sababu ngakina kuite pia job noroche. The time niliquit job na before niende birthday. Those were different. She thought I was gonna attend, but I apologized. Birthday, I'm the one who sponsored the birthday and everything, and I apologized because I'm like I will never make it. Yeah, so she accepted that and she was okay with that. Aliosha pombe pa. Alioshwa na angalia venye alioshwa mpaka ngasema cheki uengie kabo. No. Na nengie kabono. Ya mpaka ngasema nkie kabono kibare kusibiri umuntu. Sasa tikabamma sibi gona libuga. No, by the way, Ani ngwate ta sibiku. that was a spectacular, yani ilikuwa spectacular party day bash ever in her life. Scotch moto. Nilikuwa nataka kuenda kidogo mahali. Haiki hapa. Sasa tunataka kuenda. Ngakotabyo ndi nyuma ya tende Ndeto koreiga. Mwana mintone namba yago tandomerete. Ya baba na Facebook. Ndeto koreiga. Ndeto mutakwa na kamo tukorere tinse cyara inkyanda tiko chikoba n'ekintu mugatinze esatu mukiere ranga yitokorori gochi so Kelvin amwana babere omweriga kero muntu akama tukoriga tuseke nabo kwero kali spaigo Facebook Kelvin yago batayo gotukobuya n'abandi maragoberengia wancha ne botambe nandi mo babandu bogosaba igo Ege tuakwana na madam nini president na nwalega. Yata kwanira. Be, you want to say something? Ogo tukwa musekera sengencho. Kasi angete kangonya komumino. Kasi akoraga. Ngomo minorande. Aye. Minoro kuna milete karasa. Leo mwana minto kwana nkuruga bunkwe gumete fene sitajo. Nado ko kwane mhango kwana ngolero ngikuru nikira kwana. Abona bubana bulitokoro ko bwanjani. Exactly. Abandi bateba n'amalionka baboliete kero ko cyazoro mukungu banga baboli. Uno bwanjani ubuye. Kwani kerera kwando sabe mise ikwa mwaborongi kwa mategera boronge igona kababo akoye. Bose na ko ureke ne chopa sei. Eni tabe gose ni sena ko ureke gose na kande chomba. Usengo wategera andi borongi. Kira mategera borongi. Pawaro Facebook. Bwana ko go ikando siri baganganda kwa bakungu baganganda kwa bakungu bande gari ngaranze banye konsanze banye kongenka bono mbiya korera to gukora ayo mukungu nayo maeta abungu yorole kane tia malio byaye ona ngano chiko mete komine tuki amangana ko kwanu ona makongo tengu meto musacho liyo ngamorora sigete ngamorora Facebook ngamorora kwanza mukieta gete entertainment Enga wana kwenye kuabusa ngaro kuabusa gukora kuri moto kandi oshimoyi no tukobiya abandi mugasomiya abandi sawa nahino waito ino mwanyo Wegure won I risk banatira story Jawaro gaki ntonda bataye buno nabatebya basacha yabunya gwonjo kona kukwagerire ebintu byang'eire gusareka ebingi egento kende gia kabere kero kwanyorire omonto ori bwanchete enkoro yage anchete otari kwebetereri isaneka nande tigaonya kominyoka gochibona gotegerera bad advice ase ase eng'encho abanto tari bonsi bakobaigwera buya naburanyora omonto nare okobarora moramo buya mobwate omorembe ero otaka gosaria omorembe oyo
Bono igo abantu mbarororo before tarategera advice y'omuntu karategera karaire chinga kichia gochugusa kama gusende yeken. Take your time. Number 2, before utaranyoma your time kurasoma omuntu n'obuya bwaye n'obubi bwaye understand omanye eki weaknesses kyaye okorora utawesana basi move on. Ebintu binde konya na nyomba buno bono ndochetie vile bagokonya na gaiga nelisase byakonya n'ebintu byose tari egento kama gioko konya n'orwesi arimo konyora chiga chiokoremana buya rende onde atari gweteria oria ekero omosacha enyomba bwate yothe Chaongea. Misri kwa kwani ngenge ntinga wetinga kyakwa Na moko mngingere tu Kenya gataite. Yine majukumu ago buno omosacha n'amajukumu ago buno omokungu naye nabo okorigereria komo gako gagosoka buya gochisuka abo morigereria nakiagwesoka nakiakororokana. In fact naragotara n'erisase riago ekampani yago tigabe risase riago n'erituma riago chinse chiri chinyingi okoyusi konya gotara n'abantu isiko gari bagokoa bad advice nimshane etaiyo use that time gochesa na moko bana bago ile familia yago kuna tigakaba gentekebe yakaba gentekebe mpaka riri gwakure omukungu akorera omoyo emaki gakinya saya mbuya mano kwanduse irie kerecheke na atimo ki miss your husband all the time, miss your wife all the time. Each time mwage soka kunone gasi mwakere sinuguri na kinga kingo ikase kware go na komisi ntu wega. Sometimes if you feel una no what feelings ni bago chukunya go tonera bakungu babando bisi go se para gweta tonera mukago mwakere sinuguri I miss you babe. Ose murangeria nyago koigu emergency abeire mwakere simotebie nyomba yayira igakomyoka gocha motebie umete attention yago ntagetiga iga so omonto bwatakire nabagwakesa omonto nabagwakesa bwatanya mang'ana omonto omong'aini lakini omorigo abaranya kogotogonya negento kende tiagonya gotogonyera omokungu ogo gose tigakonya gotogonyera omosacha ogo kero omonto nabwate feelings chiaye getakeire omonto onya gotogonyera omonto omanyete ntwe buna intwe abakungu ekero ogotogonyera omokungu by the way feelings chigokorwa okogoro nse mpaka omotu igo bono netakeire oire omonto oyo ng'ora so that naye nario aranyore chingiya chikokoiraneria buya ekero okora egento gose ekero ogosabe emisa eywo okoba rahisi kogenda. Anyway ningoratigere ko abandi baramentera Asante sana. Mumenimotivate sana we nyinyi. Ekia baba. Yes, zungumza. Chendo chenga lisipani ngako na manganonsi na Kevin nera na kwa nanje timba tiandenda kwa nanje ni gonda tebe ngambi ya manasa advice. Thank you very much. Ande nganya ni misi dikoli obogi mobuya wenyomo. I wish you all the best. Thank you very much. Mr. Call na sorry Miss Nicole, welcome to the club. I don't know yet, but this is the thing. This is what I want to say. Ngochanganya nitachanganya languages. So guys, thank you so much. Tumekuwa huko for 4 hours. Wenye tulingia in 4 hours ago and all that. And I appreciate really like si lazima wakwe watu 100 ama watu 1000 ndio that we get the encouragement, questions that will be discouraging, and then later sitakuwa rectified and all that. It's not the way you can get all these things going on, because we have people with experience, no experience, trying to experience and doing something which can make relationship and life to be almost perfect but not 100 perfect in this world. Ndio sasa tunajua tuongee like nawashukuru sana
na the next day yenye tutakuwa huko waje tukue tuongelelee kenye nyingine itakuja kwa maishani mwetu tuongelee, and then from hapo ndio tutaingia program yenye kila mtu kwa jumla ataongea Kenya anaongea. I promise you Kisi Hot TV, I'm not telling the day, but for the 4 months I'll be there. I promise to be there sometimes once, and then we go live and try to talk whatever and all that. Najua kuna watu wengine wataingia huko kuandamine the relationship and all that, because wengine waliingia Facebook kuanza kuleta ujinga already. But nikawambia where were you, ndio mnaanza kuleta ujinga mkiona mtu ameposti ameweka hii na mimi nimeweka hii kuimbia mtu happy birthday, ndio mnaanza kucomment ujinga yenye iko. Si mngekuwa mnaongea wakati huko, si mnangoja 1 year and a half years imepita ndio mnaleta hivi. In a relationship sometimes kuna watu wenye wafili poa na nyinyi, hiyo ni kitu ya kwanza. But wakiona like hii ndio walikuwa, mimi ni mtu mwenye paka wametaka waweke kwa social medias, watengeneze picha za Photoshop, waniweke like mi na ye watuweke nini na nini, ndio waone kenye itafanyika. But niliambia mtu mwenye alikuwa ananitext, nikamwambia nimekupea 5 minutes utume zipostiwa social medias zenye sinataka zijui ni ama sasa na machuma gusi gusina yarari nini na nini gusina ya nyamira. It's been like 6 months they never did that. Mimi niliwaambia like fish took amunitishi nini kwa hii maisha. So guys, thank you so much. Tutaongea and all that. I wish whoever is good night. I wish you good night. Na watu wa evening poa na evening poa until we meet again. Thank you so much. Thank you very much. Yep. Nashukuru sana. Ukikuja tu Good night. na ruhusu usifanye kama Yeah. I'll Via try my best to do that. Yes, via Babs. Okay, bye. Karibu sana, nafasi ni yako. Akin chepano nache kobata yebot ko biya naba misi kaiga nabo kanache kobata yebot ko biya. Sawa sawa. Wazi kwanga to connect kunaye bono ile tiga tukote atatebeiga. Tusabiri bono tukodera ntuchire nuchi mwino kuiga sawa. Sawa na. Okay. Tuombe. Our Father who art in heaven, we thank you for the gift of life that you have given unto us. We thank you for the gift that you have given unto our brothers and sisters as we study this show, Lord, and take this particular moment, Lord. As we are going to rest, may you send our angels to surround every one of us, oh Lord. When we wake up in the morning, to glorify your name, Jehovah. As we are going to pray with my brothers and my sisters, may you send your angels to surround every one of us until we meet tomorrow, Lord. I pray to show Jesus name, I pray and believe. Amen. 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 And may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the be with fellowship us now and forevermore. Amen and amen. Amen. Bye bye. See you tomorrow. Nashukuru kwa kuingia. Thank you very much guys for joining at Kisi Hot TV. This is Dennis Kokorikonto. I like to welcome you again tonight. By the way, nini kuna kitu hapa nataka nikuulize before to break. Yes. Enambe ya hoteli yokori. Namba kie. Eyo gitega iga. Namba ya nango korere ndiye ngo WhatsApp ina kina kora nari uiga na gote bingo muntu na ronde bingo ligi nyuma ya tent. Hiyo namba yangu 0700184011. Okay, poa. Karibu kesho. Bye bye. Good night. Bye bye. Yes. So guys, I would like to say thank you for joining at Kisi Hot TV. I would like to welcome you again tonight. Ikifika mwendo wa saa 2 usiku tutakuwa hapa leo ni Thursday tarehe 12 mwezi wa 8 2021. Very much humbled to be with you guys. Appreciate sana, at least tumezungumza hapa sasa, imekuwa asubuhi, tunalala masaa kidogo tu. So let us meet on tonight kwa topic nyingine. We got to praise you so much. Here again, I say goodbye. If you are new to the house, subscribe at Kisi Hot TV and for our stories, for our news, for our updates daily. So we appreciate you guys. Bye bye.